perguntar para ele, né? Mas para vocês entenderem, porque uma coisa é medir a descarga do leite, outra coisa é um pouco com dificuldades operacionais, é muito mais complicado medir a descarga do leite do que simplesmente coletar um material do leite, né? Então, aqui no Brasil, uma vez o Newton Carvalho fez na Bahia, uma consultoria lá específica, também com uma estadual, então ele fez medida de descarga do leite num pequeno rio, que até um trabalho publicado no simpósio da BRH. Eu vi aqueles trabalhos. Aí mostra lá certinho como é que calcula, né? Usou aquele realizada. I think it'll work, yeah. Ele mostra o Thank tempo, you, Dalton. certinho, Thank you. não tem livro dele Okay. mas é isso. Quanto à demanda do serviço de fundo, acho que veio também, eu lembro, a transposição, eu ia rima da transposição que exigiu, né? Coleta. Vocês estão coletando até hoje, né? Aumentaram até o número de estações. Por isso, também. Certinho? We're good? Okay. Turn on my... Okay, good morning, everyone. Our first presentation this morning, we really want to summarize some of the things that we shared with you this week and some of the things that we observed, and express some appreciation to you and some compliments for the great things that we saw in your practices and your interactions and that kind of thing. We're very appreciative of being here with you this week. We learned a lot ourselves. We're taking back a lot of things to improve our own networks. And we really enjoyed the interaction with everyone. So thank you very much for your hospitality. So first I want to start with some great things that we saw and some compliments or commendations to you for your practices. You have a tremendous quality of staff, a tremendous attention to detail, professionalism. You're very inquisitive. You ask a lot of questions about why you need to sample a certain way and why it's important, and I think that's wonderful. We observe very good field procedures. The things that you're doing, particularly with calculating expected volumes in your samples, is a really good quality assurance step. Also, marking your bottles to ensure that you're getting the right level is also a great practice. Just a lot of attention to detail and care that we saw when you were sampling in the field. You have really good field notes, and we really liked that, your field note form. The extra sampling at your standard vertical is also a really nice practice. It's a good quality assurance measure, but it also allows you in the future, if you start thinking about, if you start calculating box coefficients, and if you're really rushed for time or there's a particular condition that you need to sample quickly, you could measure at that standard vertical and use that relationship between your standard vertical and your cross-section sample to get an estimate of the full cross-section. But beyond that, it's just a really nice quality assurance step to ensure that your cross-section sample is representative and it's not completely erroneous. It's a really nice quality assurance. So I just want to say, I say this about Alvaro all the time, but I'm really impressed with your software. And I think it's an excellent tool for staff here. And for those not using it, we encourage you to use it. Really, really nice tool. And there's a lot from your software that we're taking back with us and thinking about how we improve our field software as well. The known sample testing at the labs is really an excellent quality assurance. And we commend you for all that you're doing at the lab level to ensure quality data and to understand the uncertainty of your data. I think that's a really important thing to do. And also, we want to say that this workshop has been really valuable in terms of bringing office staff together with field staff, together with lab staff,
all of those people talking together is really important for all of you to understand the challenges faced at every level in your network. So I think that's really valuable, and we'll come back to that when we talk about recommendations too. But I think this has been really valuable. So I just want to say everyone should have a Walson. Just, you know, your ability to explain concepts is tremendous, and the understanding you have of all of the underlying computations and theory is just so important for explaining the reason why you do what you do and why you collect the data the way that you do. And I think that's amazing. And so very impressed by you and what you've done and how you communicate to your staff. So. And plus, everyone should look so good in a safety vest. So I'll start with, the next thing I'll talk about are some recommendations. And really, this is meant to be a discussion. So if you have comments on some of these, or if you think some of these recommendations are completely unreasonable or not possible, we welcome that interaction. And the first one is, and perhaps the most important, is the sample frequency and timing. Getting 3 to 4 samples a year is not going to allow you to represent the true sediment loading that occurs. And so we have some, and beyond that is just the timing of the sampling. When you're collecting samples at a set frequency, say every quarter, that's most likely not going to represent when sediment is truly moving. And so we strongly recommend that you think about approaches for increasing the sample frequency and improving the timing of sample collection, and some possible approaches that we have discussed. And again, we'd like your feedback on the feasibility of some of these things. Is number one is thinking about your network as a whole, and really understanding why, making sure you know why every site is sampled for sediment. What are the questions you were trying to answer with that sediment data? And is that station is collecting sediment data at that station really going to allow you to answer those questions? And if not, maybe think about other locations that might be more appropriate, or whether or not you can, instead of collecting data at a lot of stations where it may not be all that useful to you, is consider perhaps taking the samples that you would have collected at that station and adding those samples at another station that might be more critical for answering the questions you were trying to answer. And I know in talking to Walson that it doesn't, you're already visiting the sites, you're already going there for discharge measurements, and so it's not that much more time to collect the sample. But if there could be a way to think about increasing the frequency of samples at some sites, but maybe not at others, it's an approach to think about. Another possibility that we talked about was look across the network and decide perhaps which ones are the most important sediment stations and increase the frequency at those, but still collect some level of data at the others. So balancing sort of, an uneven number of samples per site across the network, but really trying to focus on the most important ones and focusing on higher sediment transport conditions. If you can't get away from collecting 3 to 4 samples per year at a site, try to get away from an even spacing of samples and consider instead focusing 3 out of the 4 samples on medium to high flow events to really capture the sediment transport. And I'll show this in a presentation later, but often 90% of the sediment transport in a year occurs 10% of the time. So if you aren't collecting sediment data during those events, you are completely missing the sediment transport. Employing observers, considering we've talked a little bit about the concept of observers, and having them collect data at a single vertical when you can't be there,
and then relating that single vertical to the overall cross-section through the calculation of those box coefficients that we've discussed. Another approach there is to consider investing and purchasing some auto sampling equipment. If you can install them at a site where they're secure and safe, you can use those to capture some samples over events automatically, so you wouldn't be physically having to be there at the site. Tim, do you want to say anything more about the observers? And I'm going to say a little bit later okay. on the observer. Okay. We've talked about this as ensuring that all of the analytical results from the laboratory are communicated to the people that are in the field. Particularly the whole concept of mass and minimum sample volumes. I think that's really important for the field personnel to see and understand, and so that they can think about it as they're sending you the samples and sending you sufficient sample volume and mass. And also it helps them just understand what's reasonable for the site and helps them evaluate as they're collecting future samples. Does this one make sense relative to the samples that have been collected in the past? And why or why not? Non-standard sample analysis. We had some discussions with some people about, during extreme events or special cases that they would collect some non-standard types of samples. So maybe some non-cross-section samples, maybe a grab or a single vertical or something like that. And that information is still very valuable. So we encourage you to think about analyzing those samples and using that data, but consider coming up with a coding system for your samples, if you don't already have that, that designates how that sample was collected and how it may be different than other standard samples in your program. So we do think that there is strong value in those kinds of samples, and there is value in analyzing them and reporting the results, but just having it coded in a way that distinguishes it perhaps from a full quality cross-section sample. So do you want to talk about this one, the continued collaborations? Sure, yeah. So I think, at the beginning of this week you were talking about some of the communication between the field and the office and the lab and things, but you saw yesterday people working together, laughing, having fun, and experienced people helping the unexperienced people in the field, and just the communication that we've seen all week just seems to be have been a great environment for collaboration and things. So, I don't know how. I know you've had different trainings and things, or how you maybe continue some of this, whether it's virtual video. I mean, you got incredible video equipment and things to have virtual meetings or face-to-face meetings. Yeah, I think. Would you agree that it's been a good experience this week? Okay, I'm going to let Mike can talk about this one. So this week we had a lot of discussions on the nozzles and the importance of those, that particular part of the sampler. And I mentioned at one time that the nozzle actually is the sampler. And the care of those nozzles, I passed around some examples that we have of poor nozzles. But just know that, as this says, not all nozzles are created equal. They are to some extent. But you may want to think about sometime in the future getting a micrometer and just looking at the inside diameter of those nozzles. We have found in the past, not very often, but at some time, that those nozzles weren't up to spec. So we take a lot of time and effort in collecting these samples. It's a science, and so we should look at where those numbers are coming from. If the nozzles are not what they're supposed to be, then we're getting mixed numbers. But for the most part, they're well. They're very good. And so
That's about all I have to say, I guess, about that. Okay. Okay, so we've referenced this a few times this week about the 1/8 inch nozzle, and we were trying to refresh our memories a little on the history of this nozzle and why it was discontinued for use in the USGS. And here's some information that we wanted to present to you. So the graph on the right are intake efficiency results over a range of water temperatures from 0 to about 32 degrees Celsius. This is a D43 sample. This is a test done a long time ago in 1952 by the FISP. And these are graphs showing the intake efficiency over those ranges in temperature. And what you can see, and this doesn't work on that, but so what you can see is the results for the 3/16 inch and 1/4 inch nozzles are fairly close to 1 over the range in temperature. But look at the shift in the line for the 1/8 inch nozzle. It's substantially poorer efficiency than the other two nozzles. And there have been some additional memos. There was a USGS memo in 1999 issued, and then there was another report by USGS personnel published in 2012 that references that we don't recommend the use of 1/8 inch nozzles, particularly for sediment sampling. And the reason for that is in that box there, and it's because its use requires extremely low transit rates to avoid pressure-driven inrush during the descending transit. This particular nozzle is no longer recommended for use on depth-integrated samplers. So that is, it's written in a couple of different policy memos, but it is officially, it's a recommendation that you definitely not use the 1/8 inch. So we just wanted to present that to you for consideration to possibly discontinue using that nozzle if you can. Anything else you want to say about that one? Okay. Okay. You know what? I'll let you want to talk about this one, the differences in the methods? Okay, yeah. And we've talked about this in the field and in the classroom setting, but just the differences between the EWI and the USGS, where it's equal widths, and we measure in the center of those equal widths, and then the Brazil policy of you take the width and divide it by 11, and that's your verticals. Yeah, and I think in most cases probably doesn't make a big difference if you have, especially when you have the lower velocities and things on the sides of the banks. If you have a situation where on one bank it's higher flow than the other, then there might be maybe some more differences. But if you're doing it the same way each time, it'll be a systematic difference that you're measuring. So. Yeah, I don't think we need to hit that one too much. Yeah, but in summary, I mean, we don't expect there to be a great difference, but there could be situations where there could be a difference in cases like Tim talked about. So I don't know that we would say you have to do one or over the other, but it's just something to think about as we go forward. At a site where you do have a situation like what Tim mentioned, it might be worth doing a test, maybe replicate testing or something like that, some comparisons between the methods to see if you get a difference. Yeah. Do you want to talk about this one too? The extra sample for EDI? Yeah, so with your EWI method, you have the extra sample as it's a good quality assurance thing. With the EDI, from what I understand, is like if you send your 5 samples to the lab and they're within 10%, they'll composite them there. So then if you've hit the bottom on one of the verticals and it all gets composited and you're not sure, I mean, you could
on the EDI, take an extra sample at vertical 3, kind of like what you do with the EWI, and then that would be your quality assurance sample to, so say your EDI does get composited and that value is way off of, say you take the extra sample at vertical 3, then you know that there's no question that the EDI is not that good, but you still have a value that you can use, and it would be valuable and probably fairly representative of the full cross-section. You want to talk about this one? I can. And maybe that one and the next one. Okay. So we kind of demoed this in the field a little bit. A lot of you were already maybe accustomed to doing this and looking at your sample right after the collection. The more you do this and the more experience you have at it, the more you will visually be able to quality check your samples. It's always interesting to look at this. I do this routinely myself, and it gives you that background knowledge and comparative across the section. I look at them back in the lab. I'll look at after they settle, the way that Molly had described it, to look at the amount of material. But in the point that we're trying to make is, this gives you a visual idea of the sand that will swirl in the middle of the bottle and hold it up where you can see. If you're not expecting any sand, then none should be there. If you're expecting a little, it becomes harder to do this if you're at higher concentrations. You know and expect a good bit of material, but it just becomes more connected with what you're visually expecting and what you're actually collecting. And also to add to that is, you know, when you're swirling the sample and then pouring it into your composite container, you're ensuring you're trying to get all of that sediment out of the sample collection container into your composite. If you just pour all the water in there and you look at your bottle and you have a lot of sand in that sample, you can leave material behind. Even silts too. I mean, you can leave some material in the bottle. So Right. And so, like I showed the demo with the bag, the collapsible bag, and how we shake it back and forth and pour, shake it back, leave a smaller volume and work it out of the bag, and holding it where we're not pinching some of the sediment in the bag. That's a totally different method than the swirling and pouring and swirling and pouring. There's always that loss of material, like Molly had explained earlier this week. The more that sample is transferred from each container, there's the chance and possibility of losing more and more material. We try not to handle our sample more than we have to before it actually is received at the lab, so that they can do the final handling. They have better procedures. It's more quality controlled in the lab than we have in the field. And so just be careful transferring your material there, because that's what it's all about, is the sediment that we've collected. So we want to make sure all of that gets to the lab. Good. And this one is, I'm trying to remember. Okay. Now let me look. It seems like these two, maybe talk about those two together. Okay. So one thing we noticed in the field was your compositing containers. There's no real problem there, but the narrow mouth that you have, there are other containers that you might want to think about that would make it easier in some conditions. If you're in a moving boat out in it moving, there's a possibility of losing that sample. We like to use the wide mouth containers to transfer our sample in the field. So you may want to consider that. There are options there, different companies carrying different containers. So I showed a slide about your compositing containers that you may use over and over that get taken back and forth to the field. Be sure that those are capped when you're taking them out to the field. We go down all types of roads and dirt and these type of things in the back of vehicles. Just don't want to make sure that you're not biasing your sample by anything that could be in those containers. So it's a good practice to keep those containers capped until they're used. And any of the other containers that you may be using,
the glass pint bottles that you put in the D49. Keep those nice and clean. Make sure that the laboratory, I'm sure they'll clean them for you, and so that you're not reusing anything that hasn't been cleaned thoroughly in the lab. You can visually inspect those, but that's a good point, though, to make sure that just everything that you use has been pre-cleaned properly before it's used for collection. And I think that is that is the next one. Yeah. So our final rinse is usually with a DI solution of water. We don't use a final rinse for tap. Usually, it's a DI rinse. Someone asked me earlier this week. We basically use just a simple lab Liquinox solution. It's a non-phosphates, and use tap water to remove the soap. It will keep the soap more in solution, and then we rinse the tap out with a DI solution. Yeah, deionized water. Do all the offices have access to deionized water or no? Some, falando de água deionizada, né? Só os laboratórios analíticos que nós temos acesso a essa água. Agora, no campo, o pessoal costuma comprar essa água nos postos, né? Isso tem funcionado. Ok? Okay. Yeah. Okay. So one thing that you could do to see whether you have any residual sediment left on your sampling equipment is to run blank water. So the water that they may buy at the gas station, they could use, maybe run it through the nozzle into the sample container and then put that in a bottle and send to the lab to see if there's any material that's left in the equipment due to the cleaning practices. So it's probably low concentration, but at least that will tell you if you're adequately cleaning your equipment and if there's anything left behind. Em termos das garrafas, né, ou dos galões, nós fazemos toda a limpeza no laboratório, né? Algumas unidades não reaproveitam os materiais, os galões. Usa somente uma vez e compra nas unidades, né? Agora, as garrafas são todas limpas no laboratório, tá? Essa limpeza também das outras partes do equipamento também pode ser feito no campo com a destilada ou deionizada, né? Agora, algumas unidades devem ter um lugar para você fazer uma limpeza melhor, porque, às vezes, se tiver uma seção transversal que tem alguma coisa de gordura, eu não sei se isso pode afetar, porque se tiver a gordura, vai aderir principalmente nas peças que tem plástico, né, parece que tem uma maior aderência, né? Então, vai precisar de limpar com detergente. Sim, geralmente, no laboratório, nós observamos quais são os materiais que a gente precisa fazer uma limpeza mais forte, né? E algumas vezes a gente acaba usando mesmo sabão, detergente. Sempre com detergente, para que a gente garantisse que não tenha nenhum tipo de gordura ou outro tipo de contaminante. Tá? Agora, o ideal também, Alcio, como eles já falaram, que os nossos recipientes nós temos que começar a pensar, porque os galões com a boca mais estreita, fica muito difícil fazer a transferência da amostra, né, do amostrador para o galão. A gente tem que começar a pensar, usar um outro recipiente. O que nós podemos fazer, como nós já fizemos para outros projetos, nós trocamos os recipientes, mas nós testamos se não há um vazamento, probabilidade de ter vazamento, porque tem um transporte, né? Então, nós fazemos alguns testes assim, para comprar o material correto. Não, em metro não precisa, a gente faz com a gente mesmo, né? Entendeu? Sim?
Oh, this one. You want to talk about that? Yeah, so I think there was some discussion about bed material sampling plan and when to sample bed material. So I think is the next slide. The one. Oh. So we took our Pedro, and I think somebody else was helping you. Yesterday took a bed material sample using the Woolman pebble count, which I talked about in my presentation. It was a little bit. It was the Forest Service guidelines has the instructions on how to do that. And Molly brought a gravelometer yesterday. You probably saw it has the different square sizes. So you literally pick up 100. This works for coarse grain systems, gravel and cobble. And so you literally pick up 100 particles and put them through, essentially measuring them. If you didn't have a gravelometer, you could just use a ruler, and there's some guidance in the Forest Service document on how to do that. But you end up with what a particle size distribution like that. And this is the one I worked up your data, Pedro, and this is what you had from yesterday. So very cheap and quick. So, o D50 então seria 20 milímetros aí, né? Lá. It's D50. 50. Yeah, I think that. It's about 21 millimeters. Yep. So yeah, the way to read that is, you get the point. Laser pointer. So percent finer, and the D50 is come across, and you go down. It's about 21 millimeters. And then you can, like for the sediment transport, people doing modeling and things, you know, sometimes the D90 is important, or the D10. Tim. São poucas as unidades aqui que fazem a coleta de material de fundo. Tá? Eu sou um desses poucos. E eu queria saber o seguinte, nós fazemos após a medição de descarga líquida. E nós definimos os pontos para a coleta do material em suspensão, e nesses pontos da suspensão nós devemos fazer o material de fundo também, certo? Yeah, that would be a good plan to do the bed material. I mean, there's, so what sampler are you using? Like a BM60 or BM54? Yeah, so you just lower it at those verticals. I think that is a good way to do it. Yeah, and so there's questions on why you might want to do this, and so at what sites would it be important to do this, right, is a question, and so this would be an example of, so think about for just a minute why you might want to sample, or what might be going on here from time 1 to time 2 to time 3 to time 4 to time 5. What might have happened upstream of this site? So at time, say 0, something happened, and then from that time, this happened. So say maybe these are a year apart. And I ran out of keychains, but I got some new prizes. So So can anybody think of what might have happened at time 0? Anyone?
So, Depois foi mudando a granulometria do sedimento carregado. so what's happening here? I'll explain this a little bit. So what's happening? So at time, and then you can try to guess what might have happened. At time 1, this is the bed material, and so your D50 is in the sand range, and then over time, things are coarsening. So at time 2, your D50 is this. So it's getting coarser. You see that the axis is going from smallest to largest here. At time 2 or time 3, it's getting coarser and coarser. And we've seen this in a lot of situations in the U.S. Provavelmente a presença de fundo móvel. So yeah, something's happened upstream that the bed is moving out more. So what I'm thinking of, something physically that was built upstream that might have cleaned up this sediment so that you got, we call it sediment-starved water coming down, so it's wanting to eat up sediment downstream. Hungry for sediment. Hungry for sediment. Let's see. It wants to transport sediment more because it's cleaner water. So what might have happened upstream that's impounding sediment, that's not letting the sediment come down the system? Reservoir. Yeah, so a dam was built upstream. So what happened is the dam is trapping the sands and the gravel, so it's that water is cleaner coming out of the dam, right? So think of the Grand Canyon, that they had a lot of problems with this because it ruined the habitat downstream of the dam. It's the Hoover Dam, right? Upstream of the Grand Canyon? Mm-hmm. Yeah, that was built. And so in the Grand Canyon, they saw all the sand and things go away, and certain wildlife and things need that habitat. And so they've been trying to flush more sediment, the different ways to flush sediment, so that you can reverse time essentially and get some of those sands back into the system. So Pedro. So something like that, you know, like the frequency of bed material in a situation like this, I mean, it just all depends. Maybe yearly, or I don't know how often you collect it at your sites. How often do you collect your bed material? No mesmo tempo, na mesma periodicidade, na mesma frequência da coleta de suspensão. Okay. Isso também seria uma pergunta. Eu não tenho a noção da qualidade do material coletado, né? Até porque eu não sei a quantidade. Às vezes eu estou numa margem e o fundo é rochoso, então eu não consigo pegar nenhum material de fundo. Eu devo alterar aquele espaçamento. Muitas vezes eu faço igual um incremento de descarga. Então, eu faço em 5 pontos de um rio que tenha 600 metros de largura. Será que o fundo é representativo somente para esses 5 pontos? Ou eu devo fazer para o sedimento de fundo um igual incremento de largura? Também agregaria na pergunta dele a questão da frequência, se para planejar esse coleta de sedimento de fundo mais padronizado para toda a rede, se a gente faria, seria a frequência é muito alta, acho que toda vez que coleta sedimento, qual que seria uma frequência mais adequada do ponto de vista de vocês? I think it kind of probably gets at some of the network optimization that Molly was talking about. And like in our network, there are some sites we don't collect bed material at all because that's not the customers that come and pay us, that they don't need that information for the particular problem, the particular reason that sediment site's there. They don't care about the bed material. So, and that may be the case in your network too. You may have some sites that you don't want to do that. Or
or maybe you want to standardize it to once a year, every site has it done once a year. Or maybe there's some sites that there's some real concern and something happening that you want to collect it every time you're out there. But so yeah, I think that goes back to the network optimization thing, and I think Molly's going to talk a little bit more about that later, about optimizing. But your problem there with the 5 verticals, the sampler that you're using works well for 4 of them. You'd like to get like an equal mass at each of those verticals. So the one where the sampler, it's more a problem with the sampler that's used, the limitation of that sampler. So they scoop and they don't scoop gravel very well. So what you probably want to do is switch to something else that would just kind of scoop, like I showed the Cooper scooper type thing. So just it can be a homemade thing, that just anything that would go to the bed and scoop up that gravel better. Yeah. You could, another thing, if you're concerned about how bed material varies across a section, you could collect several scoops and not necessarily send them for analysis, just visually get an idea of how much it varies, and then base your sampling on that variation. If it's gravel all the way across, then you probably don't need to collect 10 samples but to get that first sort of just view of how things vary, I think it would be useful. A nossa dificuldade é exatamente porque a metodologia de coleta de sedimento de suspensão ela é muito detalhada. Então, no sedimento de suspensão, a gente tem um volume que a gente tem uma expectativa em coletar, a gente tem uma série de referências em que a gente tem uma direção do que a gente está fazendo correto ou não. A questão da coleta do sedimento, que está me dando a impressão do material do leito, né? A impressão que me dá é que é uma análise meio de tentativa e erro, dependendo da estação que você está. Então, a gente tem que ir testando para ver qual seria o ideal para aquela estação, que não tem como desenhar uma metodologia igual para todas as estações. Seria isso? Yeah, I mean, I think the reason why it's not as sort of detailed as suspended sediment is that you're really just trying to get an understanding of what is on the bed that could be transported during an event. It may or may not be transported, but you know that it's available locally at the site to be transported. So the use of the information is perhaps not as well defined. It depends on the objectives of your study. So yeah, I mean, I'm not sure what else to say about that. It just, yeah. You don't know that it's going to be in transport. And with suspended, you know it's in transport, and you're trying to represent that. Yeah, you're just trying to get an equal amount across at each vertical. And so whatever sampler or method that you need to use to do that is how, yeah, it's less about the sampler and more about just getting a representative sample of what's on the bed across the bed, yeah. Uma forma também para fazer uma análise mais detalhada seria criar uma metodologia de fazer uma coleta antes do evento, já que a gente sabe a distribuição das chuvas aqui no Brasil, por regiões, criaria essa metodologia de comparação na granulometria. Uma antes do evento de cheia e uma depois do evento de cheia, quando ele chegasse ao normal. E aí você teria a comparação se o carreamento, o transporte do material que vem da montante, de repente pode dar uma indicação de como está o comportamento do material do leito, né, nessa seção. Eu imagino assim, uma coisa para a gente ter uma noção, não pegar por pegar, vou pegar e sempre ir lá repetidas vezes, pegando na mesma época do ano, que não
que vai sempre se repetir aquilo e não vai ter um resultado tão objetivo, pegando uma antes e uma depois. Eu tenho essa ideia, não sei se está correto, mas faz sentido, ao meu ver. Yeah, I think that's a good idea. Yeah. Yeah, that'd be a good approach. Yeah. Então mereço um prêmiozinho, né? You solved all the network problems. Eu tenho uma curiosidade, tá? Quando nossos rios secam, né, a cota abaixa. E nós temos a sessão em que nós fazemos a medição, a coleta de todos os sedimentos. E, ao longo dessa sessão, surge um banco de areia. Este banco de areia é considerado material de leito para coleta? Ou eu devo mudar a minha sessão de coleta? Yeah. Sandbar. You want to answer that one or address that one? If the material looks like it was transported in the channel and not, I would just say, I mean, in thinking that if that material looks like it was transported and not from some sort of localized bank sloughing, then, you know, I would imagine so. We don't do a lot of dry channel bed material sampling. Do you guys, are you experienced with that? No, I mean, Yeah, yeah, you got to think about, so when it's high flow, that sandbar is underwater, and that sand is transporting in that sandbar. So, and if it looks like it was active during the higher flow, which is what you're interested in, what's being transported, then yeah, I would include that in your bed material sample. yeah. Okay. Yeah. Eu tenho uma dúvida a respeito da amostra de sedimento de fundo que chega no laboratório, aquelas amostras que contêm conchas e caramujos, sim? E eu tenho que processar essa amostra na parte de granometria. As conchas e os caramujos, eu devo retirar da amostra para processar? Não, no laboratório. Estou pensando no laboratório. Vocês entenderam? I would say that the majority of our labs will take those pieces and rinse them to make sure that they rinse off any sediment that's attached to those, and then they'll discard them. So they won't include them in the gradation, but they'll try to get everything off of them that they can. Yeah. Do you guys have any comments about that? But I think that's how the majority of our labs approach that. Some don't like to have anything, some of our labs would rather the field personnel take those out of the sample before they send it to the lab, but I think that's not correct. I think I would rather have the labs rinse off the sediment in a careful environment. I would rather the lab handle it than us in the field. Anything you want to say about that? Então, tudo que for coletado no campo não deve ser retirado por nós. Tudo que nós coletamos, entrega para o laboratório. O laboratório que deve ter, que durante o processo, que vai decidir se remove ou não, certo? Correct, and that would be my recommendation. And you know, you just may want to communicate with the lab and just make sure that they know what you're sending and that they communicate to you what they're doing with it. And
I think that's useful, but I would recommend that the lab handle the sample more than we do in the field. Yeah. Okay. You have a question? No. Please go on. Okay. I have the pointer. Okay, so from that, we've identified a few things that we are looking forward to as future opportunities to collaborate with you, and perhaps opportunities for how we design Annex 4 of the agreement with ANA and CPRM, and what kinds of things we might include. And so I really welcome your feedback on this in particular. So one thing I think would be very useful is for us to share our information on the laser diffraction and really think about how we go forward and how to use that instrument. Yes. I think that incredibly useful. Also, as we are thinking about our revised recommendations on minimum sample volume, considering the laboratory uncertainty, I think that's something that we could collaborate and discuss with each other and think about coming up with some recommendations that work for all of our agencies. Do you want to talk about this one, remote sensing? Yeah, we talked about this the other day when Dalton presented. So I don't know that there's much more to say, but I think this is an exciting new surrogate, in essentially the remote sensing that you guys are ahead of the game on this, and we want to get caught up with it. But I think, like Mike talked about, a lot of our stream flow measurements and the radars for getting stage and trying to get out of the water. I mean, this is the ultimate for sediment, for getting out of the water. So we're excited about this and hopefully have some future collaboration. The next one, this is something that's in Annex 3 of the MOU, is the sort of the evaluation of your network and better understanding where you're collecting data and why. And as of right now, that was moved or postponed for the sake of the high flow mission that we've been talking about. So we can think about that a little bit more. We have some new thoughts on what might be accomplished, or we have some new thoughts on the possibility of a high flow mission. I think that we'll talk a little bit about in sampler testing. So we may think about those two and whether what makes sense in the coming year, whether to still try to do the network evaluation or completely wait. But I think maybe what we should do is first talk about our new thoughts on this high flow mission, and I think most people are aware, but we're talking about coming back in I think it's April timeframe. April, right? It's April, and going to visit the Amazon basin, going to Portobello and going to Manakapuru, and better understanding how sediment data are collected on larger rivers and at high flows. And that was going to be done in conjunction with the high flow measurements with an ADCP, so with Dave Mueller and Jeff East from the USGS. And so we talked a lot about this last night and the challenges associated with getting down here for that. So maybe Mike, why don't you talk about what your new ideas for this and what might be a possible approach? So yes, we have had a good bit of discussion as recently as last night. We want to approach this carefully so that we don't overstep, get ahead of ourselves. It's going to take a good bit of planning. Of course, our sampler, like the D99, is much heavier than any sampler that you're able to use here, have the ability. So we are discussing maybe a planning trip to come down and look at boats that may be possible that we could have mounted a boom that may be able to operate this sampler. It seems to, the 99 seems to, for the most part, address most of our conditions in the U.S., our depths and velocities.
but there are some limitations to that sampler. There are some limitations to our deployment method, not the way that we, not the collection method, but as far as depth limitations, our sampler reels, automatic systems that deploy the samplers. So we're going to pursue this. We want to do what we can to further your scientific investigations of these larger rivers and these challenges that you have with these rivers. We have some of the same challenges and have learned a lot in some of our previous past studies and where we are. And so we just want to relay all we can with the information we have and that knowledge to try to help you all that we can. And so we're going to try to do our best to pursue this in the coming months, maybe year or so. But the initial visit may be a planning visit to look at the opportunities we may have. We may bring some others to come down. And so it gets very complicated getting our equipment here because of country-to-country transportation. But we're looking into some options on that as well. And so it's very exciting to look at this and to see where we can go and what we can learn. Yeah, so specifically what that might look like is sending Mike and maybe someone who is really good with like the structural design of booms to come down either in April or earlier maybe and visit the boat, the Navy boat, if that seems to be a promising option, and take some measurements, talk with local staff, and then come back and think about a specific design, and then postpone the actual sampling comparison until later. That's kind of what we're... Right, when you say take measurements of the boat. Right, yeah, dimensions. Not of the water. Yeah. Yes, because there's certain things that need to be looked at, the deployment area, being able to reach the sampler. So we could bring an engineer of ours that is also a fabricator that has helped. We have several of these, a couple in our center and then some others. Maybe come down and communicate and talk to whoever may be the fabricator here and discuss our options. So, we'd like to get your feedback on that and what you think of that approach. Especificamente em relação a essa missão em águas altas, né, que vai ter a partir de medições acústicas, e a gente precisa realmente avaliar com mais cuidado essa questão da amostragem de sedimento, principalmente em situações que a gente precisaria, aqui no nosso caso, daquele lastro de 100 quilos. Né, as nossas embarcações da Amazônia não são adequadas, né? É um pouco perigoso, né, utilizar esse lastro. Normalmente a gente utiliza, o pessoal de Porto Velho utiliza de 50, e lá em Manaus, quem está de Manaus aqui, talvez Manaus lá não tenha usado mais do de 100, né, só está usando de 50. Né? Eu lembro que até na última vez quando ele lá a gente trocou isso, não quis usar o de 100. Em relação ao projeto do guincho, eu acredito que o pessoal consegue fazer aqui, não é? Então, acho que a gente vai ter que manter essa... Talvez a gente marcar algumas videoconferências para a gente discutir o assunto, porque eu acho que aí uma opção é, como a gente discutiu, essa questão do barco da Marinha, né? A gente precisa discutir com o nosso superintendente aqui, o superintendente adjunto, sobre isso. A única questão é que o barco da Marinha é da Marinha, né? A gente precisaria de uma solução permanente para a gente, teria que ser montado um barco nosso, que a gente possa utilizar de acordo com a nossa conveniência. Da Marinha, a gente precisaria sempre agendar com eles, aí talvez não seja viável para a nossa realidade aqui. Então, na minha opinião, a gente precisa discutir, tanto internamente quanto com vocês, não tenho ainda uma solução clara para isso, mas eu acho que o guincho a gente consegue produzir aqui, vocês têm o projeto dele, né? O D99 você já tem, se eu não me engano, eu acho o FISP eu acho que não tem para vender, só tem para emprestar, né? Eu acho que você só tem um hoje, ou tem mais, não sei. Eu acho que no site do FISP fala que acho que não tem para vender, é só para emprestar. Mas, enfim, o D99 é interessante, né, que seja enviado para cá, nessa campanha.
desde que a gente resolva a questão. O guincho a gente consegue, eu acho que a gente consegue fabricar aqui, tem muita gente que consegue fazer isso. A questão é o barco, eu acho que o principal é o barco. Aí a gente precisa discutir aqui internamente, depois discutir com vocês para ver uma solução para isso. Mas eu acho interessante manter, seja lá o que for que a gente venha fazer, o ideal seria que a gente conseguisse um barco, fabricasse o guincho parecido ou muito próximo do que vocês fazem, vocês trouxessem o D99 e a gente ia utilizar. Poderia até utilizar com o nosso AMS8. Tendo esse guincho agora reforçado, a gente poderia botar o laço de 100 quilos, né? E poderia fazer essas comparações. Esse seria o ideal, né? Não podendo fazer isso, talvez a gente não consiga o barco, aí a gente faria o possível, né, para aproveitar essa campanha. Eu acho válido manter essa campanha em águas altas, tanto para medições acústicas como amostragem de sedimento. A gente só define depois se seria lá no Rio Madeira, com o pessoal lá de Porto Velho, ou também com o pessoal lá de Manaus, lá em Manacapuru, lá no Careiro, onde for. Esses seriam mais detalhes que a gente poderia definir depois, junto com a CPRM e vocês do SGS. In long term, I'll check on the purchase of the D99. And you did have a solution for the boat. Mike was going to maybe drive his boat down. Yeah, that's right. They do not have an abundant number of D99s laying around because they are so expensive to make. They're strategically placed in offices around the United States. This was a lesson learned from some previous floods that we had. They were not readily available to every office. And so we have now these placed strategically so that they're available. They're difficult to move, as you can imagine. They are not just loaded into the back of a truck simply. So there are some available, and like you said, they have a rental model that is available. We have one in our office. We have one in the Baton Rouge, New Orleans office, and one in the Little Rock office. So our center has 3. They are not used completely throughout the year. They do change as they get toward the higher flows. They will change over, and once that sampler is on the boat, it stays on the boat. And so that's the way we kind of work our. So just to clarify, even if we could not resolve the construction or the boat and construction of a boom, you feel it would still be valuable to continue with the mission as scheduled to at least have that interaction during high flows? Okay. Okay. Yeah, you want to, yeah, that was your idea. Yeah, totally. So another idea we hatched around, if this is not possible, there at our hydrologic instrumentation facility, we refer it to HIF. It's on the coast of Mississippi in Bay St. Louis. They supply us with all of our equipment needs. That's where they do all of the testing of the samplers. They have a tow tank where it's filled with water, and they periodically test samplers by towing them down the tow tank. They can look at efficiencies, it's quality controlled. So one thought we had was if we cannot maybe do in the field real-time comparison to the MS8 in some, we could bring that sampler to the U.S. and tow it in the tank and to see what type of numbers we're getting with that. We looked at some efficiencies that Walson has shown us that it is capable of collecting efficient samples, but this would give you more documentation and to carry along with that sampler and the data that's being collected. So that's another idea that we've talked about. That's something very interesting to do. Eu achei essa ideia bastante interessante. Depois a gente pode discutir como é que a gente poderia viabilizar isso, né, do envio do equipamento para lá do AMS8. Pelo que você está falando, é no REF mesmo que vocês testam, né? A gente vai discutir não, a gente vai mostrar alguma apresentação com base nos relatórios de teste do equipamento. Vai ser interessante para a gente discutir alguns pontos relacionados a isso. A gente precisa ver como viabilizar isso, que eu acho interessante, seja feito.
aqueles mesmos testes que vocês fazem para os amostradores que vocês utilizam, que seja feito com o AMS8 aqui, que é fabricado aqui no Brasil. Yeah, so we will, when we return home, we'll discuss with Brian McCallum, and we'll come to some agreement on a path forward for this. But I think this is a good start to the conversation about how we do this. E seria interessante, até mesmo se a gente conseguisse viabilizar isso até essa campanha de abril em Águas Altas, a gente já ter esses resultados, se possível. To do the tank test, it could be possible. I wonder who we have coming down in the next few months that could potentially bring it back. We'll have to talk to Brian about that. Yeah, well, yeah, okay. And Kevin will be here next week. Yeah. Would there be Put it one on Kevin. available so that there's not, we're not taking one that would be used, or is there one that? Yeah, you can buy one, a new one. O amostrador a gente providencia aqui. O amostrador AMS8 a gente vê como é que envia para lá e adquire um aqui, se for o caso. Foi essa a pergunta? Yeah, we're talking about, is it easier for if there are USGS staff coming down in the next month or so, if they could bring one back with them on the plane, or if it would make more sense to ship it. I don't know how easy it is for you to send equipment to the U.S. Is it easier than for us sending it back, or is it easier for someone to take it back on an airplane? You know? We can check that. Okay. 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 I think. Oh, so yeah, I mean, are there things that came up as ideas for you this week as opportunities for us in the future? Things that you would like more information on, perhaps as we're designing Annex 4 with you, future trainings, future workshops, future topics of interest, that would be good to hear from you. Na realidade, assim, em específico em colaboração, eu já gostaria aqui de comentar sobre a apresentação de vocês. Primeiro, parabenizá-los, né, é impressionante a capacidade que vocês têm de ser pragmáticos e destacar os pontos principais, né, tantas recomendações, né, que serão bastante úteis aqui para a gente, todas elas, né. Então, inicialmente, parabenizar-los. Todos esses pontos que vocês levantaram, com certeza vai melhorar aqui esses dados que nós coletamos na nossa rede, né? De colaboração especificamente, acho que vocês esgotaram o assunto, né? Eu acho que tem muita coisa aí que vocês já colocaram. Eu assim, agora não penso tudo que eu pensava, vocês já colocaram nessa linha. Não sei se alguém tem algum ponto, se teria algum ponto específico para colaboração. Como eu estou na gestão, então penso muitas coisas além da questão técnica em si. Então, uma das coisas que eu queria ver com o Michael depois é o desenho, a programação que vocês fazem do curso que vocês fazem de segurança náutica, né, aquele que você apresentou, para a gente elaborar algum treinamento nesse sentido de segurança e tal. Safety, yeah. E uma dúvida que eu tenho, né, que a gente vê muito isso quando tem a apresentação de vocês, é assim, porque a gente tem um memorando, a gente tem um relatório que apresentou isso, que mostrou aquilo. Eu queria saber como que funciona a comunicação quando, por exemplo, essa questão do bico de 1/8, né? Então, não,
pode ser um relatório recomendando não usar, mas às vezes pode vir uma orientação para não usar. Então, como que vocês recebem, assim, alguém achou um problema e foi visto que é um problema e aquilo tem que mudar. Como que vocês recebem essa orientação, essa recomendação, como que isso chega para vocês? Como que isso é divulgado? A partir de tal momento, não façam mais dessa forma, usem assim. Porque eu sei que tem as publicações que são feitas no site, mas em algum momento deve vir alguma determinação direta, né, que a partir de hoje, né, mudem isso. Eu queria saber só como é a comunicação, porque a nossa comunicação é meio falha, às vezes, nesse sentido da informação chegar em todo mundo. Né? Sim, usar memorando é uma coisa meio vaga. Né? Eu entendi, mas como chega? É e-mail? O memorando é uma coisa que chega na unidade e depois a chefia repassa? Né? Eu queria saber como chega diretamente para eles. Right. So what happens is we write a document of, a letter that describes the new policy, and then that's sent through an approval process. So usually multiple technical experts will look at that proposal, and then managers, a variety of different people in the survey will look at that and review it, and once it's approved, then we'll send it by email to all USGS staff. And then we have them archived in a known location on a website that someone can go to. Beyond that, then we incorporate the new policy into all of our training materials. So we train people one-on-one on them. Is it the most efficient communication? Maybe not, because we get so many emails that, sometimes it's hard to do all that. But that's how we do it. We communicate. We have an official form, an official letter, and then it's sent by email. As ideias que eu tive de colaboração foram muito baseadas nas principais perguntas de hoje que tiveram aqui, principalmente em relação a material de fundo, né? Eu acho que é algo que a gente ainda precisa avançar, definir qual que é o objetivo, né, desse monitoramento, e vai ser importantíssimo, depois de definido o objetivo internamente pela gestão da rede, ter experiência do SGS com a parte de campo, né, de coletas, que é alguma coisa que a gente ainda não tem um know-how aqui no Brasil, a gente não costuma fazer. Isso serve a mesma coisa para material de fundo e para bad load. Então, para essas duas áreas, eu acho que seria importante e uma possibilidade de colaboração. E a outra possibilidade, eu acho que é um fortalecimento um pouco nessa parte de capacitação, de desenvolvimento de técnicas alternativas, que tem, sim, a ver com sensoriamento remoto, por exemplo, mas outras técnicas alternativas para a determinação de concentração de sedimentos em suspensão. Por exemplo, utilizar sensores de turbidez, o próprio sinal dos medidores acústicos. Então, eu acho que isso é uma outra possibilidade de colaboração e que tem uma possibilidade de bons resultados. Na parte da planejamento, né, da rede, vocês colocaram, eu tenho algumas sugestões que eu fiz, assim, uma proposta interna aqui na ANA sobre os critérios que a gente do planejamento, né, como foi feito aquela do Walson em 2006, e aí teria que fazer novamente um planejamento com critérios relacionados aos objetivos da rede, aos usuários. Houve algumas reuniões sobre isso. E com relação a isso também eu acho que não sei se poderia ter alguma colaboração futura, eu vejo, em termos de alguma oficina ou e até com relação à frequência, né, que a Molly comentou no início,
que o ideal é pegar aquele 80% do volume de sedimento do anual, né? Eventos que vão corresponder a esses 80% no mínimo. Então, foi sugerido a gente aumentar essa frequência, né? De hoje é 4, né? Ou 3 medições ao ano para até 8 ou 10. Aí eu faço também uma pergunta de como é que você chegaria numa análise para verificar qual seria, se você conseguiu esse ideal, vamos dizer, com 10 amostragens ao ano, se isso já é adequado. E em termos de cooperação também, eu faço uma sugestão com relação àquelas ferramentas, né, que você comentou que existe, que vocês fizeram recente, de análise dos dados, das estações, até regional, né, uma análise regional, para verificar problemas na rede e melhorar a qualidade do dado. Isso também é uma coisa que é interessante a gente desenvolver, né, essa área. O Mike comentou das limitações do D99, mas ele não detalhou muito o que seriam essas limitações. Depois, se você pudesse falar. E o box plot, que a Molly sempre cita, né? Eu fico um pouco na dúvida se é a mesma metodologia do velocidade indexada, a box plot. É isso? Seria? Não, é box coefficient. Box coefficient, né? Box coefficient. For the box coefficient, I have a few slides in my presentation today. It's kind of a similar concept, It's a similar concept, yeah. but simpler. Yeah. Yeah, much simpler. And I mean, you collect the data to do box coefficients already. If you're collecting an extra vertical, an extra sample at your standard vertical, if you relate the value in that sample to the cross-section sample, you're calculating a box coefficient. So you can, if every site that you do that as a regular practice, you can calculate box coefficients. So in the meaning of that is, if you had an observer or something happened, you needed to sample a lot of sites very quickly, you could go to that standard vertical and collect one vertical of data and then move on and then use that box coefficient calculation over a range of conditions to try to estimate what the full cross-section sample would have been if you were able to collect the full cross-section. So does that make sense? I mean, it's a simple relationship like index velocity, but even simpler. And those differences can change. Yeah. So compiling a data set there of what you're normally seeing at that point, so you can shift your data where it should be because of the method differences. Yeah. It could change for different flow. I'll show a little bit later. As far as the limitations of the D99, I don't have those exact numbers, but right off the top of my head, so that sampler was tested at a maximum velocity of 15 foot per second, I believe is the top limitation for that weight and design of that sampler. Of course, it holds, it's a, is it 6 liter, right? Is it 6? Yeah. 6 liter bag. As far as the depth, I believe it's somewhere around the maximum depth would be, you'll have to do the calculations to metric, but 230 feet for that sampler. So, not to say that that sampler would be 77 meters. 67 meters. 67 meters. We have never deployed the sampler to that maximum depth. It was tested early on by Wayne O'Neill and others. Wayne was the chief of the FISP at that time. He developed and designed the sampler. They took it and towed it with a boat in some deep, clear lakes in Little Rock that has these type of depths.
And so they would simulate the velocity by dragging the boat with the sampler. I would be comfortable to say that we routinely use this sampler at 40 meters, 120 feet, somewhere around in that range. We have used it up to somewhere around the range because, you know, ADCP measurements, the velocities are not consistent in all of the ensembles. You may see your maximum velocity at 14.5 feet per second. But the range of that, the normal average of that ensemble transect may only be 11.5, 12 foot per second. So we have routinely used this sampler in that range. We don't extend it over, I would say, 125. We try to select our sections so that we're not sampling in the deepest section of that reach of the river and do research where the best section to sample across. The other limitations would be the amount of cable that our reels are able to use to deploy the sampler. So there is a limitation there. We need to keep the size of the cable up, the diameter of the cable, for the strength of the sampler. We do have a couple of options there, and we're looking into some other options and other reels that may be available from other companies that may hold extended length of line. So we're actively looking at options that we can use to deploy that sampler. Tim and Molly and I had a small discussion last night. What's the future of the next sampler? And I expressed to Tim that the D99 works well. It really does. I said it's efficient, it's heavy, it's very dangerous to use because of its weight, but it works. And so the next generation sampler, I would envision it being much like the D99, maybe a little longer, increase the volume, maybe a little heavier, but the same design. There were a lot of funding that were put into the development of that sampler, and so that's just a little bit of background. Did that answer your question? Yep, okay. And Pedro, regarding the review tool that we use, so we recorded a presentation on it, so I can send you that presentation and you can view it. And some of the things are specific to our database, but there may be, after you see it, we may talk about could we together design a tool that would work with your database and your system, and like how that might look for you. What are the specific checks you would want to see? But I'll send you that recording. Other comments, questions? Em termos de colaboração, que especificamente para o laboratório, uma questão que eu acho importante é que vocês, apesar que vocês não vão apresentar, né, é a parte do interlaboratorial, porque nós fazemos um programa de ensaio de proficiência aqui no país, mas não somente com os laboratórios da CPRM, mas com outros. E eu tenho um interesse da gente tentar participar também desse interlaboratorial do SGS, até para checar os nossos. Porque nós preparamos, eu lembro que na época que eu comecei a idealizar o projeto do PEP, nós tivemos algumas dúvidas e tudo, mas depois, quando eu fui ler as publicações do SGS, o pensamento estava muito próximo, a forma de fazer o programa, né? O que nós tivemos uma dificuldade foi no preparo do material, para a gente preparar as amostras sintéticas, né? E eu vejo que vocês usam também um material, mas vocês acrescentam uma percentagem de fração areia, né? E isso nós não conseguimos incluir por causa da homogeneidade. E eu penso que, nesse parte do interlaboratorial, nós já fizemos para concentração, né, seguindo a norma
brasileira de programa de ensaio de proficiência, né? E nós estamos já preparando um para difração laser, e também nós estamos pensando na peneira, mas na questão da parte de controle de qualidade, né? E essa parte também, o outro ponto interessante para a gente no laboratório é essa questão do uso dos resultados da difração a laser, porque a gente faz uma técnica, desenvolvemos um procedimento, tudo adequadamente, né? Mas será que esse dado está sendo, como vou dizer, está sendo adequado para os usuários? Eles vão usar esses dados mesmo? Está sendo um dado usado? Porque nós temos muitos resultados ou as análises por métodos, estou chamando tradicional, né? Mas que hoje eu vejo em várias situações que no laboratório nós passamos, que usar os métodos tradicionais, nós não temos... às vezes a gente precisa de um resultado muito rápido e a gente acaba recorrendo à difração a laser. Eu falo isso muito pelas duas experiências que nós tivemos com a bacia do Rio Doce e com a bacia do Rio Paraupeba. A gente tem que dar uma resposta muito rápida e usar os métodos tradicionais de análise de concentração, de granometria, não é mais possível, né? Mas, por outro lado, eu tenho que ter um procedimento adequado e, o mais importante, esse resultado ele está atingindo o propósito do usuário, ao objetivo, né? Então, por isso que eu acho que fazer essa colaboração com a difração a laser, mas incluindo também, no caso do laboratório, esses trabalhos de comparação de resultados, né, o interlaboratorial, para a gente também é muito importante, né? Porque, no Brasil, nós temos poucos laboratórios de sedimentometria, né? Nós trabalhamos, em 2013 para cá, com 17 a 18 laboratórios. Então, é muito pouco. Quando a gente pega o interlaboratorial do SGS, é muito maior, né? Logicamente que, estatisticamente, dá para a gente fazer trabalhos, né, ter resultados, mas, se a gente puder fazer uma comparação com o SGS nessa parte do interlaboratorial, para a gente seria muito importante, né? Eu gostaria de incluir também. Ok. Ok? Mais alguém gostaria de adicionar alguma coisa? Se você tivesse algum comentário adicional. I don't think so. We just want to say thank you for this week and for sharing your experience with us and the great friendship and collaboration. And I think, we could take a break now between... Poxa, eles trabalharam muito durante a semana e trabalharam muito outra noite para chegar com essa apresentação. Isso merece uma salva de palmas, né? Vamos fazer o intervalo aqui, pessoal, 15 minutinhos. Aí depois a gente segue com a apresentação do SGS, até 10h05. Great job, Molly. That was awesome. Pulling that Yeah, I together. think that worked well. Worth staying up late for. Yeah. Yeah, I love that picture. You were like... If you want to exchange your chocolate, bring the other if you like something better. All right. About the frequency, I have asked about if we increase it to 8, let's say, to 10, how I will check it if I can achieve this 80% or the quality. So I'll show an example of a slide in a presentation where you plot, it's a flow duration curve. Do you know that term, flow duration? So let me, so you basically look at the flow where you collect your, and you can plot to see. More for
discharge. Yeah, yep. So you can 10%, see 9%. exactly. So the same concept. You plot the flow where you collected your samples and see what the rain, and then against the entire year. Yeah, yeah. That's so. Let me show you an example real quick. The network planning, the collaboration will be part of these. So you suggest to be some kind of, like I have said, to run round 1 year to do. Yeah, we were thinking instead of focusing on a specific region, you could look at across the network, what are the sites that are most important and increase the frequency there for a period of time and see maybe what additional information you would gain at those sites and then make some evaluations. Which I miss also, it's a kind of to feel the feedback of the users. Yeah. Who is our users? Yeah, right. Right. We have these meetings about the planning, but yeah. There are several, but we don't have contact with them. Yeah. Yep. You have, but they pay. Yeah, exactly. It's important for us. Yeah, that is a change. So, I mean, you'll have to decide what sites are most important and why. I mean, So I'll find that slide, that duration curve, and bring it up when we talk about the network. But I thought it was in there, but it's not. But I'll find one. But I think in this mission, let's say, to improve our frequency, turbidity can help a lot, I think. It could if you can increase the number of samples, because any surrogate is going to be dependent on the number of samples, the quality of your samples, and how many you get. So until you can increase the frequency, I wouldn't even go towards turbidity and acoustics. No, I would focus on increasing the frequency of your samples first. Okay. Yeah, because Afterwards. because if you develop a surrogate relation, it's kind of like index velocity without the data, it's not going to help you. It's really not. It's not going to be a good estimate. Your stations with turbidity, how many? Thank you, sorry.
Pessoal, vamos recomeçar? Overview. All right, so I'm going to talk for about 20 or so minutes on the overview of sediment records computation. This is a topic that we have, it's a full week-long class, and I don't teach it, so I'm borrowing some slides from the person that teaches it. But we thought it would be good to maybe just give an overview of some of the ways that we can analyze our records and come up with the computations. So first, maybe just to clarify the terminology. With this crowd, I think you all know all of this, but concentration is just the milligrams per liter. So that's the samples we've been collecting this week. It's into the lab. You get milligrams per liter from that sample. And then from that, if you have, say, discharge gauge at that site, then you multiply that concentration times the stream flow times some conversion factor to get the load. And that's what, at least in our USGS situation and our customers, that's what they want. They want a load per day or a load per year or something along those lines. And so that's when the flux, or we take that load and we divide it by whatever time segment that we need to meet the project objectives. So some of these I'll probably just kind of skip over. It's kind of the things that we've talked about all week on, the precision and easy to understand and broad applicability and things like that. So I want to mainly just hit the highlights. So we have, I'm going to go over, there's other ways to analyze data and things, but the interpolation or integration, we have a program called G-class, and I'll go over that, and then more of the regression. So the method, that would be the rating curves and things like that for sediment. There's a few different programs that I'll talk about that we use. And so you might be asking, well, which one should we use? And so that gets into what types of questions you're trying to answer. Are you trying to retrospectively or look back in time and estimate the mean concentration and or flux for a runoff event or a day or a season or a year? Do you want to predict the concentration or flux at a stream site, evaluate the trends in the concentration or flux at a stream site, or evaluate or estimate flux or loads from large areas with many streams? So there's a lot of different reasons, and that helps you decide what type of computation method you want to come up with or use. Let's see. Okay, and then it also depends on what type of data do you have available. Do you have periodic concentration, 8 or more samples per year, or do you have periodic concentration and flow, which then you can get to the load if you don't, or do you have a situation where you have a lot of samples over the course of a year? And if you have a lot of samples over the course of a year, you can use this program called G-class. So it's Graphical Constituent Loading Analysis System. It's a computer program. I'll give you a link to where you can get this. And this is the kind of the opening GUI of different things. So you get an overview graph, a working graph,
the kind of a table format of all the different samples that you're trying to use. And then here's where the calculate coefficients and loads. Yeah. So part of this is it's going to ask about these coefficients, and this is the box coefficients that Molly were talking about. And I know there's been several different questions over the course of the week on this, so I just have 2 or 3 slides on the box coefficients and what that is again. So box coefficients is just very simply a ratio of the mean concentration in the cross section to the mean concentration at the non-cross section. So that would be like the single vertical concentration or a pump sample concentration. So if they're in perfect agreement, that ratio is 1. If the mean concentration in the cross section is greater, then it's above 1. If it's below 1, that means the mean concentration in the cross section is less than. All right, so this is an example of a site where we've done this. It's an observer site. And for 2003 all the way to 2014. And so on the y-axis, we have the box coefficient. On the x-axis, we have stream flow. As Mike said, this box coefficient could change for different stream flows, or it could change over the period of years if there's some land use change upstream or something that kicks up more, brings in more sand or whatever. Now this particular site I would call a very good box coefficient site, because if you can see, even though there's some scatter, the scatter is around 1, right around it. And as you can see, as the stream flow increases, there's less scatter, and it tightens up around 1. So at those lower concentrations, there's just more variability in things that can happen either in the field or in the lab or whatever. So I don't get too worried about some things like this or this. And actually, if you look at this, water year 2006, I'd go back and see if the person was just having a bad year or whatever, because if you look here, we got this one, and this one that are really just way off. So something wasn't quite right that year. And so these box coefficients are when the field technician is out there. So what happens is the field technician goes out, he collects a full cross section, and he also collects where the observer is collecting, and it mimics exactly what the observer is doing. So that's what this is. So in this case, it's a single, let me go back. He does the full cross section, and then he does a single vertical, just like the observer does. So then, and like I said, at this site, I call the box coefficient 1. So that means that every sample that the observer makes, either every week or something, like at this site, we would say if it's a storm event above a certain water level, collect a sample every day. And so then we increase our 6 to 8 samples a year to 100 or so samples. And again, and it takes a while to develop these. So in 1 year, you might get worried, especially if you have some of these or whatever. But just give it a few years, and if you start to see some trends like this, then you're in pretty good shape. So in that case, you can use before I go to that. So in that case, you can use a program like G-Class, and I'll give some more information about the G-Class. But before I go on that, I want to talk just a little bit more about box coefficients at a different site. So this is a different way to look at it, a newer way that we're trying to look at it is, as Molly said, this is just still very researchy, but in this case you see SSC
is on the scale here. Usually this is velocity or backscatter, but this is corrected to SSC. So you can see why this single vertical in the middle of the channel might work as a maybe a good representative cross-section, especially if you only go to the around 15 feet. So because a lot of people worry about, well, our observer, he's got a sampler, it only goes 15 feet. So that's what our technician will do when he goes to mimic that to make the box coefficient. He'll just go to 15 feet. But then with the rest of the cross-section, he'll use a sampler that he can go to the full depth and get a full cross-section. So it's really just an index of that area. And so since you know this, so now at every little pixel here, we have concentration. So we could calculate a box coefficient for every concentration. And that's what this is now. So this is the box coefficient now. 1 is kind of this light green area. So everywhere that's that color, that's a box coefficient of 1. So if you come and put a pump sampler over here, well, that may work, but your box coefficient is going to be a little higher because the concentrations over here are lower than the full cross-section. So a lot of times if you have, this particular site has a lot of sand being transported, if it's all fines, then this is going to look a lot different. It's not going to have these bluer colors here. But you can see here that even at this site, even with a lot of sand, the box coefficient in the middle is fairly close to 1. It's probably actually going to be maybe a little high, but you can, again, adjust it. And this might be a case where different flows might, like there might be a trend in this. So in that case, maybe at lower flows, it's by like close to 1, and maybe it goes up with flow as more sand gets kicked up. So does that help clear up some of the box coefficient question? So if we have all these samples, then we can use this program called G-Class, because you can see how this observer, we're defining these things. I mean, this, in his example, it's nitrogen, but just pretend it's sediment. And what he's showing here is you can you can click on this point and see what sample it is over here. Or say something happened here with this particular sample, and you can see that you have a lot of samples, so you can see the trend here, and if you have some valid reason, you can remove that point from computation. See, the blue line is not connected to it anymore, so that means, see, and over here it connects with this, whether you want to use it or not, and see the check mark is not checked, so it means it's not going to use it in the computation, the load computation. Because I should have gone over this a little bit more. The blue line is the constituent, either sediment or nitrogen or whatever. The red line is the stream flow. So with what the program does for you, it's nice. If you want load, it multiplies the two together and gives you a load per day. Tim. Yeah. I have a question. No slide anterior, nos dois últimos slides, por favor. Anterior. Onde tem os gráficos, é esse daí. Só por curiosidade, qual é a ferramenta que vocês utilizam para plotar? É essa que você mostrou, o G-Class? Para plotar, porque isso aí é a saída do ADCP, o InRiver. E tanto você tem também com a concentração de sedimentos, que é o slide anterior. Como é que vocês plotam isso? Vocês têm um programa, uma ferramenta computacional específica para plotar esse gráfico? Yeah. Yes, there's a new software piece in development. Like Molly was saying, the whole work is kind of in research, but there's a tool called STA, sediment transect analysis, that we're developing. And actually, there's a tool in Argentina. Ricardo Supiani has developed a similar tool, and actually in our tool we're trying to combine the two together. His tool is called ASET. But we can give you some more information on it. I mean, especially like so in doing this,
you need, at least at the current moment, we need point samples in the vertical. So, but actually in some cases like the Amazon, you have points, and you probably have ADCP measurements, so we might be able to collaborate some. Outra questão é, no caso dessa faixa que fica próxima ao do leito, né, que por método acústico você vai estimar por aí diferentes métodos, vocês também coletam amostras, só que você não consegue, como você não tem um sinal acústico, pelo menos com esse método alternativo, utilizando medidores acústicos, você não consegue determinar o box coefficient, que é o slide posterior, ou seja, essa região próxima ao leito, você não tem informação. Em algumas situações, essa região é importante porque aí a concentração de areia é muito grande. Então, como é que vocês tratam isso, tendo em vista que pode ser que a concentração de areia realmente vai ter um impacto grande na concentração média na seção transversal, se vocês amostraram nessa faixa, como é que fica a questão do box coefficient? Yeah, that's a great question. And in the new, so this is an older slide in the new version of the software STA, and we're kind of mimicking what Argentina did with some of this. They're taking a few different methods and extrapolating up and down, so that we have the full cross section then away from, and they're using sediment concepts like the Rouse curve. I don't know if you've heard of it. Yeah, so as one potential linear extrapolation and things. So there's some, and you can choose which one you want to use and see how it looks. So this software also has the option to, if you can see, these triangles are all real samples, but then there's some areas where we don't have samples that you might want to manually put in a point, and that's what this is. This X allows you to go in and put a point and see. You may want to move that then, and you change it up and down. Whatever, however, you probably look at some past events and see how that you would have samples, and you can see how to adjust that. It's an approximation, but it's better than just linearly interpolating between the 2 points. And then, so say on an event, you have a problem and you don't have a sample at where you think it might be peaking. So then you can look at, even though there's a lot of scatter in these rating curves, and you notice the log units on here. So yeah, a lot of scatter, but it gives you some approximation of how you might want to see. That's an X again. So that's where somebody, and so is this one. So that's where somebody's gone in there and actually manually put in a peak concentration based on the rating curve. So I won't read all this. It's available in your packet or on your FTP side. But the main thing with G-Class is that you need a lot of samples, but it's kind of a cool tool because it do all the load calculations then for you. And then there's links to where you can get it. Okay, so the next one is one of the regression ones, and that's where maybe you don't have as many samples throughout the year, but you've got good samples throughout a range of conditions and over multiple years. Again, so we've got concentration here versus discharge. So, and this is, I think this is probably in his example nitrate because you see the low values. But regardless, I mean, you plot sediment or nitrate or whatever on here, that it's going to be, there's a lot of scatter in these curves, so just note that when you go to compute loads that there's more uncertainty in your load estimate, right? And this gives an example. This is sediment. So you got sediment concentration. And this is probably one of the worst examples I've ever seen. And it shows what, so when you develop
discharge versus concentration relations, this is why there's so much scatter, because you get situations like this, where, so let me go through this slowly. You have sediment concentration, which is this kind of gold line with the red points. And then you have stream flow also plotted here. That's the blue line. And so you see what happens a lot on a lot of rivers, not every river, but the sediment peaks before the peak of the stream flow. And that, you know, they call it the first flush, the first event. If you have another event come through, the sediment, a lot of the sediment's already been mobilized. There's not as much available. So then you get a much lower concentration on the second peak. So this is why you get that scatter in those discharge versus stream flow, or the discharge versus concentration plots. So, but anyway, with this load estimate, program, you can choose a variety of equations, you know, to help reduce your uncertainty. So the first one is just discharge versus the concentration. And then there's other ones, if you see like different seasonal variations, there's other regression equations and things that you can try. So essentially the pro to this one is that you don't need as many samples. The con is, you know, there's more uncertainty in the method. And then there's a number of other pros and cons here, but just save you from me reading on them all. Have you ever heard of the term death by PowerPoint? So by the end of the week, you know, after you have a lot of PowerPoints and things, it's just everybody's kind of tired of PowerPoints and things. But anyway, it's nice in the workshops. That's why it's nice to get out in the field and break it up. But so there's the links for LoadEst. And then there's another program called LoadFlex. So it's very similar to LoadEst, except it allows you, so LoadEst will just do the regression equation and then it'll apply it to whatever you got against the discharge and everything. It doesn't take into account the samples in real time that you have in there. So skip through this. So this would be, this purple line would be something maybe you get from LoadEst. And then, but you say you have some samples in there that you want, you'd rather it match this, you know, use the trend of what LoadEst would give you, but take into account that there are some real samples that you've done throughout time that you want to include in your estimate. So then it would adjust the line to this green line. And so you can see in between the points, it kind of mimics what the purple line is, but let's see, like here's a good example here. In between these 2 points, it mimics what the regression equation is, but it uses the points as an adjustment to the regression equation. And pros and cons here, it's kind of if you got some good samples, maybe not as much that you can use G-class, but that you still want to include them, this might be an option better than LoadEst. And here's the links to where to go get that. All right, so then the last one that I'm going to talk about is weighted regression on time, discharge, and season. So you'll see in this one, you can do, it's kind of similar to LoadEst. As you can see, LoadEst had some of these type of equations in there, but it has a way to, the big advantage of this one, let me see. Let me think of an example. So if you, say you have 20 or 30 years of record, and some managers saying, and in that watershed, they, say on the landscape, in the farming practices, they did some conservation practices at year 15. So say we've got 30 years of record. At year 15, they made some changes to reduce erosion in the watershed. So then after year 15, like through like year 30, you would maybe expect to see some decrease
But say in that same time, there's this variation in stream flow. Maybe the systematic, maybe like a climate change, maybe there's an increase in stream flow, or maybe just year-to-year variation and things. What this does better than, or the Lotus can't do this, is it can take out the change in that flow. So it's called flow normalization, where then you can still see the trend in, say, sediment concentration, even though there's some changes in flow that are happening that would make it impossible to see the change in the concentration. So that's the major advantage of this. It's very similar to Lotus, but it has, so if you're looking at trends over time and you got varying stream flows and things, this is the tool to use. Yeah, here, I'll read it straight from the slide. Can normalize results to help remove the effects of changing variable stream flow when assessing a trend. Oh, in this one in particular, it does need quite a few samples, greater than 100 samples over a period of years. Trends of 10 years. Here's a plot that might help explain this a little bit better. Let's see. Yeah, so it just shows that if you have a dry year or wet year, you want to try to normalize. You want to try, but you're interested in the trend in the concentration. You need a way to deal with those type situations. So can we filter out? And that's what this program does. The question is, can we filter out this flow-driven variation to see the underlying change in the concentration of the parameter that we want? Pros and cons. Any questions? Is there a program that Tim, eu tenho uma curiosidade a respeito do que você comentou no início da sua apresentação agora, e que também a Molly já comentou a respeito, que é a respeito desse fenômeno da mudança da turvação visual de um rio que a gente esteja trabalhando, e disso geralmente anteceder um pico de vazão. Por quê? Esse é um fenômeno, para a gente, eu que atuo em Minas Gerais, por exemplo, em muitas estações que são localizadas em área de inundação de barragens. Isso é um fenômeno que a gente, como técnico de campo, tem que ficar muito atento, inclusive pela questão de segurança, não só pela parte analítica. Porque muitas vezes a gente tem essa percepção, ficar atento a respeito da coloração da água, a gente está, por exemplo, numa variação brusca, muito nítida, em um curto período de tempo, a gente pode se precaver, às vezes, de um acidente que esteja ocorrendo ao montante, e às vezes salvar a nossa própria vida. Parece brincadeira, mas é real. Eu já vi alguns vídeos, por exemplo, de algumas trombas d'água em cachoeiras, de pessoas se banhando, e da pessoa negligenciar essa mudança de turvação. E geralmente é assim, a turvação vai mudando, a coloração vai mudando, e você não necessariamente percebe a mudança na velocidade do fluxo. De repente, é uma curva exponencial. A tromba d'água ela vem de uma forma assim, avassaladora. Então, só um adendo, eu não sei como é que é a realidade do resto do Brasil, e também não sei como é a realidade de vocês lá nos Estados Unidos. Mas a gente que atua aqui, especificamente em Minas Gerais, a gente tem que ficar muito atento quanto a isso, porque, ainda mais visto esses acidentes que a gente teve com as barragens, ficar atento a respeito dessa mudança de coloração, de aparência da água. E, nesses casos, abortar a medição, porque a gente sabendo que segurança em primeiro lugar. Yes, definitely. And we see that in the U.S. also, especially on, that's a good, I didn't think of that as a good safety thing, is the changing in color. It should alert people that something's going on upstream, and there could be
after the color change, it could be a rapid inflow. We see that a lot on our steeper streams and canyons and things that can happen really rapidly. And we've had, I mean, in just the recent years, deaths because just people can't get out in time. Eu acabei esquecendo de perguntar, a minha curiosidade. Você tem uma explicação física para me dar por que a turvação ou o sedimento antecede o pico de vazão? Yes, yeah, I can give you a couple different things. You know, some people talk about, they call it the first flush. So if you have a period of low flow and the sediments are just depositing during that whole time, and then you have a storm event come, so there's a lot of available sediment in the system that gets flushed out early. But there's also some of the physics of the hydraulics, of the shear stress on the leading edge of a storm, and I'll send that to Wazan, and you can pass it along. It's actually, if you're interested in like the engineering and the hydraulic principles and things, it's not something that too many people mention, but it's a physical property of the flow at that time. Other questions? I think, Molly, are you next? Oh, after. Sobre curva-chave, tem algumas metodologias que usam smearing factor. Não sei se vocês também, nas curvas-chaves, costumam usar algum teste de... Para... The Merriam factor? What's... Smearing factor. Smearing factor. In the regression type analysis? In the rating? The rating curve, yeah. Molly, you... Would be the Dwan's bias correction. Oh. É o nível de erro, né? Que vocês, conforme as equações, acho que é. Oh, yeah, I think, yeah. No, that's fine. I was talking to the interpreter. Is it the Dwan's bias correction factor? The bias correction factor? So when you transform your data and you go back to, you have a, I think I know what you're talking about. I can send you some information on that, yeah. Na realidade, vocês têm um portal, não lembro se nas outras apresentações vocês mostraram alguma coisa nesse sentido, mas vocês têm um portal específico do SGS para disponibilizar dados sedimentométricos, que é o SGS Sediment Data Portal. Não sei se vocês podem mostrar alguma coisa, talvez fosse interessante. Não sei se a gente pode acessar para ver o que tipo de informação vocês disponibilizam. Não sei se seria o caso, é interessante também, rapidamente, se é só o dado mesmo, concentração, porque, diferentemente da gente, vocês agregam bem mais produtos aos dados que vocês coletam, né? Então, curva-chave de sedimento, vários métodos acústicos, ou métodos alternativos, né, o surrogate method, que você utiliza. Então, tem muita coisa interessante que, pelo menos no passado, vocês disponibilizavam, deve continuar disponibilizando agora, né? Não sei se seria interessante vocês mostrarem o portal de vocês e comentarem alguma coisa.
Yeah, I showed some of that on my first presentation on Tuesday. The map of all of our network that showed where we have samples collected and then where we compute daily sediment records. That was from our sediment data portal. So the way that that is different is, several years ago, USGS recognized a need to improve the way we deliver certain kinds of data and improve the visualization and be able to pull specific data from a number of stations across the country. So they created the sediment data portal that pulls data pulls data from our database, and there's some screening done in terms of it's only showing sites that have, I think, greater than 10 samples collected in a year, and it's not showing bed load data. It's mainly focused on suspended sediment. But I can bring that, if you were interested in seeing that again, I can bring that up again. As far as the tool the portal that we have for the surrogate models and things like that, yeah, that was in my presentation as well, and that's the National Real-Time Water Quality website. And that, again, will show a map at the locations where we're doing real-time water quality. And if you click on a station, it brings up information about the model, the rating model that was developed for that site. So you are able to see those. They're publicly available. And I'll check to see if I put the websites in the presentation. If not, I'll make sure that you get them. Yeah. And we can bring those up, too, if there's time at the end. If there's interest, we can bring up the websites and look at them if you're interested. Yeah. Regionalization. It shows the distribution. It shows where they are. But beyond that, is there something more than... It just shows you where all of our sediment stations are. Alguém tem mais alguma questão ou comentário? Senão, acho que a Molly vai apresentar agora, né? Okay. Obrigado. There's still four chocolate bars, so I'm leaving it for Molly. I think you're presenting, so you get a good question or have an answer or whatever. I do have one on mine. I have an opportunity for... Okay, so last presentation from me. We're going to focus a little on some of the considerations when we are designing a sediment network and some of the questions that we ask ourselves when we decide whether we're going to monitor sediment at a particular location. And some of the things, when we have a partner agency come to us and with a problem, and we have to present to them how we would
monitor sediment to address that problem, we have to think about a lot of the things that I'll talk about in this presentation. So one of the first things that we always do is define the objectives of a monitoring program. What is the question we are trying to answer? And oftentimes that is defined by the agency that comes to us with the need. And so that, yeah, as you know, that's a key difference between our agencies is, as we mentioned, most of our sediment monitoring is targeted at someone comes to us and wants us to monitor at a specific location or to address a specific problem. So that sometimes is very different than your network. And so the decisions here are different, but some of the basic questions that we ask should be the same. So why do we want to measure sediment in a location? And so those objectives define the scope, so how large of an area we're going to monitor, and the purpose of that monitoring program. And then defining that first objective or that question determines whether the network design that we propose is adequate to answer that question. So these are typical reasons why we monitor sediment. So sometimes if there's a change planned in the watershed, like there's the construction of a dam or the removal of a dam, sometimes we'll monitor sediment to define what we call baseline conditions. So what is happening before that change is made? So we can measure the effect of that change when that change is implemented in the watershed. Sometimes we monitor so that we can look at trends in sediment concentration and loads over time, maybe in response to something like climate change or some other land use change or something like that. Sometimes we monitor to evaluate whether the quality of the water is meeting standards that have been developed by usually the state in the United States defines those standards. We look at whether the river is meeting standards for the habitat for fish and other aquatic animals. We look for problems where maybe there's a construction site or something like that that is intended to prevent sediment from running off of that site. And in some cases that doesn't happen. The measures that they implement to control sediment and erosion fail or they're inadequate. And so we sometimes monitor to determine whether or not what they have implemented is sufficient for controlling erosion. We look at things that are pollutants that are associated with sediment and how those are transported in a river. Measuring the effectiveness of erosion control features, things like that. And then another big one is we collect sediment data to test, develop, and calibrate models. So these are probably the most common reasons why we collect sediment data at the sites where we do. So whenever we start a sediment monitoring program, we try to ask ourselves why, where, what, how, and when, and usually in that order. And so we define the initial question to determine what are our objectives. Why do we want to measure sediment, and how are we going to do that? So we ask ourselves why. Then we determine where. So we define the scale or extent of where we're going to monitor. Do we monitor an entire basin? Or is the problem very local and we can monitor in a very small area? So we define the scale and the locations where that's appropriate. We identify what we're going to measure. Can we measure just suspended sediment, or do we also need to think about bed load and bed material? Is the expectation that a lot of sediment is moving as bed load, or is it mostly suspended sediment? And so we make that determination or that estimate, and then we decide what we need to monitor. And then we implement how. So what kinds of samples are we going to collect? Are we going to have the need for implementing a surrogate technology? Do we need for really high time resolution data that surrogates would give us? Then we would define when we're going to collect the samples
to quantify as much as possible when sediment is moving. And then once we define all that, we come back to the why. So based on what we've decided here, do all of those things answer the questions and the objectives that we defined here? So we circle, this is kind of a circular process. So here's a question. If quantifying sediment at this site is your monitoring objective, is this going to be the sampler that you use to do that? I don't think you're going to answer the question you want to answer with this. So as you're designing your monitoring network, I mean, you can't possibly collect all an unlimited number of samples. I mean, of course you have to consider, you know, what are the skills of your personnel that work for you that are collecting the samples? What is the equipment that you need? What kind of training do you need? And what kind of additional equipment do you need in your network? If you identify that you really need to measure bed load at a particular location, but you don't have bed load samplers, you need to start thinking about purchasing those. So that's, I mean, I think we all have an awareness of that. And then, you know, sometimes, as I said, you can't collect all the samples possible at a station. You can't always collect 100 samples at one station. You have to balance that with the accuracy that you need. You have to balance that with the budget, the money you have available, and how many people you have collecting for you. So, and that's something that we all struggle with. So let's talk about when to sample, because this is probably one of the most important things in our message to you, is that in most cases, 90% of the sediment transport is happening 10% of the time during high flows, during high energy events where you're getting sediment being moved in your watershed. So if you miss that, you are missing the picture of sediment transport at your site. This is a data set that was collected along the Mississippi River over 5 years. And the plot is sediment loads over time over those 5 years. And so it's a time series. And each of these peaks is a separate storm event that was numbered. And what they found was there were about 414 million tons of suspended sediment that were transported at this site. And what they found was 85% of that, 350 of the 414, were transported during these 11 events. So if we came and sampled quarterly, here, you know, this is once a year. So 1, 2, 3, 4, we would miss probably most of these events. So just driving home, just emphasizing that you've got to capture the periods when the most sediment is being transported to be able to understand the true picture of sediment transport. Another thing to consider is how, we talked about this in the last presentation, how sediment changes over a storm event. And we call this hysteresis. I'm sure you have the same term, or I don't know what it is in the same. Okay. So yeah, so this is an example of 2 samples that were collected over a storm event close to where I live. And on the rising limb of the hydrograph, the concentration was 387 milligrams per liter. At that same flow, as the hydrograph was falling, the concentration was much lower. So representing some of the changes over the hydrograph in your sample design is helpful. Don't always collect your samples maybe on the peak, or maybe, you know, try to collect your samples on different parts of the hydrograph over time to better understand how that varies. So this is what we usually try to follow in the USGS, is when we're deciding when to sample.
You know, the idea of a fixed interval sampling program, and for us that would probably look like every month or something like that, or every season, quarterly, misses most of the sediment transport. So you really have to think about the hydrograph and try to get there when you have a storm event. So you have to collect samples over a range of conditions, hydrologic conditions, and what we try to do is at least 12 to 15 samples per year that are targeted towards those higher flow events. And what we like to say is we want our sampling to cover at least 85% of the annual range and discharge. But in that 85%, we're really trying to capture most of those samples when the sediment is moving, so higher flow events. And I'll show you a way that you can look at that. It's here. So this is, Pedro, I found this plot that I was thinking about. So this is called a flow duration curve, and it's like frequency that flow was exceeded or the flow was greater during that flow throughout the year, and the stream flow is on the y-axis here. So what you would do, this black line is plotting the full record of discharge that you compute at your gauge over the year. And then for each of your samples, you would determine at what flow I collected that sample. And then you would look at how those dots, those samples, are distributed over that exceedance curve for stream flow to see how good of a job you did in representing the range of conditions in terms of flow at your site throughout the year. So I want to see these dots over a wide range of flows over ideally along as much of this line as possible. Now this is an example of a site that, that Tim is familiar with, where this was a sediment surrogate site using acoustics, and they weren't able to collect they didn't collect samples below this flow because the instrument that they were using as the surrogate started coming out of the water at that point. So there wasn't much sediment being transported during that period. So that's why you see this sort of this line here below which they didn't collect any samples. So above this line, in this case, they collected samples over a wide range of flow conditions throughout the year. So it's useful to plot this for your sites of the 3 and 4 samples that you collect and see how much of the range that you're representing by your samples. So we're going to do a very quick exercise as a group where we look at a particular monitoring plan, and we want to talk about what you would suggest for a sampling plan for that site. So this is a watershed that, so you've got 3 different tributaries that join, and they join here and they flow into this navigation port. And there's a dam and a lock system here. So water is kind of pooled here. It's kind of like a reservoir, but there is some navigation of large ships and shipping coming into this port. Each of these tributaries represents a different land use. So in this tributary, we've got a lot of agriculture, the planting of crops, grazing of livestock. In this watershed, we have forested area that's being logged, so we have some deforestation happening here. Here we've got a mine in the upper parts of the watershed, and then we've got an urban area, a city, kind of midway down. And then again, all those join to form the sort of this zone right here that forms the navigational port. So flow is going in this direction. So the problem is that sediment is filling in this port, and it's impacting navigation and the shipment of goods and commerce. Okay? So the question is, the objective or the why is, we want to understand sediment because we want to know the most feasible, cost-effective option for managing or reducing sediment in the port. So how can we control sediment in the port in the least cost possible, the most efficient way? So how would we design a monitoring network to help answer that question?
So some possible approaches here. We could sample sediment at different locations to see where most of the sediment is coming from, so those source areas. We can look at how that changes over time to see if one area is contributing most of the sediment at one specific time in the year. We can develop a complete sediment budget for the port to determine how much is coming in, how much stays, and then how much gets flushed out. We can calculate what we expect to be the lifespan or the sustainability of that port area to see how long it would take for that port to completely fill up if they didn't do anything about the sediment that was there. And in the future, potentially we could develop a model to help test scenarios for sediment management. So we build a model and we could say, okay, if I stopped the sediment source here, what would be the effect on the infilling rate in the port? So that's one thing that we could do. And if we were able to collect enough samples, we could think about installing some surrogate technologies to help improve and build that sediment budget. So in this exercise, and we'll just talk about this informally, is I'm going to show you that watershed again, and I want you to think about where would you sample this to help answer that question? What kinds of samples would you collect? How many? And when? Okay, so where would you collect? Think about this for a minute. You can talk to each other if you want to. And then think about where, and then I will have one of you come up, a volunteer, to come up and say how you would do it. So even like in your tables, you can talk about it. Talk about your approach. Where? What would you collect? How would you collect it? And when? So think about that and talk. No, as many sites as you want. Yep. Yeah, right now you have unlimited money. Yep. Yep. Um ajudante da mina e a montante da cidade. É a mesma, né? E a ajudante da cidade. Então são duas. Não, porque aí você tem que ver a contribuição da cidade. É bom também ali para conhecer o principal, que é o que acontece. Como tem dinheiro suficiente,
Mas eu acho que para manter até poderia. Mas é o ruim ali é porque é um olha só, eu assisti o programa Não, a gente conseguiu o resultado. Quem fez é a conta. Okay, do we have do we have some ideas, or do you want more time to talk about it? It's like a few people. Okay. So volunteers to present what you would do here to answer this question. There could be a prize in your future. Nobody? Yeah. Aê! Aê! Vai ganhar o chocolate, vai ganhar o chocolate. You want a chocolate? Chocolate. Yeah, well, we'll see what he says, if it's right. Yeah. So one is here. Uma aqui. Uma aqui. I can't. We need a stick. Like is there a... Então, uma aqui é jusante da mina. Uma aqui é jusante da cidade. Uma jusante da floresta. Aponta o laser. Aí, ó. Uma a jusante da agricultura. Uma aqui entre essa confluência. E uma a montante do porto. Não, ela falou que tem... Mais alguma? Mais alguma? Você tem sugerido alguma jusante da barragem? Uma a montante, uma jusante da barragem. Aponta lá, aponta lá. Okay. And what would you collect? What kinds of samples? Sedimento de suspensão. Faz completo, cara. Faz completo, tem dinheiro. Okay. And when would you collect it? Isso não foi discutido no meu grupo. Concentra no período chuvoso.
Okay. So you get your pick. Which one? Three. This one? Okay. Good job. Okay. Somebody else want to Roberto wants. present something maybe that was different? You want this? Não, aqui a gente não chegou em consenso, não. Foi só uma briga mesmo. Porque a gente falou disso, né? De vários pontos, como o Luiz falou, né? A jusante da mina, a jusante da cidade, a jusante da floresta, a jusante do afluente onde tem agricultura e a montante e a jusante do porto, né? Aí depois a gente começou a discutir de verba, né? Porque a gente está acostumado com isso aqui na CPRM. Então, aí ficou essa discussão, né, se precisava de tantos pontos ou não. E a gente não chegou a qual é o tipo de amostragem a gente estava discutindo agora. Mas, com certeza, a jusante da mina foi o que teve mais aceitação, porque a gente já está vendo que já está criando o problema no porto, né? Então, é um problema que precisa ser resolvido. Para ser resolvido, a gente precisa descobrir qual é a fonte. Então, os suspeitos maiores, né, são a mina e a agricultura. Só que a agricultura ela tem uma sazonalidade. Então, a frequência de monitoramento no afluente onde tem agricultura não seria o mesmo da mina. E na mina, por questão de granulometria, de ter a possibilidade de ter algum carregamento no fundo, né, no leito, então na mina a gente coletaria também material de fundo ou bed load e tal. E no porto seria suspensão. Isso, a montante de porto fundo e suspensão, os dois. Isso. E a jusante eu não lembro o que a gente falou. É isso. A Magda também fez várias sugestões, mas estava todo mundo gritando, a gente não conseguiu ouvir, entendeu? Aí eu falei para ela falar, né? Porque a gente tem que empoderar as mulheres, mas na hora delas irem falar, elas não falam, entendeu? Ela não concorda, só isso que ela falou. Okay, so your choice. Não, Oscar, deixa eu falar. Any one more volunteer for something a different perspective? Falar só porque o grupo pediu, mas a abordagem nossa é muito parecida com a dos outros grupos. A proposta nossa era colocar um ponto abaixo de cada uso e ocupação diferente do solo, justamente para tentar identificar a fonte, né, desses sedimentos para o porto. E uma estação de monitoramento a montante do porto também. Em relação ao que monitorar, inicialmente a gente pensou em todas as estações de sedimentos em suspensão, que é o que deve ter a maior contribuição para o porto, mas também para tentar já desvendar um pouco também da fonte, colocar a jusante da mina uma coleta de material de fundo, que pode ter uma granulometria maior, um material um pouco mais pesado. Se não tiver nenhum na mina e também a montante do porto. Se perceber que não há correlação entre os sedimentos, aí a gente iria investigar também a jusante da agricultura e a jusante do desmatamento, essa parte de material do leito. Em relação a como monitorar, aí são os métodos, né? Igual incremento de descarga, de largura, teria que ver como que é a situação hidrológica, hidráulica do rio, se tem variabilidade ou não. E quando, foi também na mesma linha. Na parte de agricultura, se tem uma variabilidade em relação à produção, então faria coletas mais concentradas nesse período, mas não deixaria também de fazer pelo menos uma coleta no período que não tem a produção de sedimentos, para ver qual que é esse impacto. E aí, no desmatamento e na mina, poderia ser algo um pouco mais sazonal mesmo com a hidrologia, já que é algo mais constante de produção. Nice. Okay. You get a choice. Okay,
there are multiple correct answers here. This is one possible approach. Let's see if I've got another. Do I have another slide about this? Hang on. Okay, hang on. Okay, so this is similar to what you presented in that you want to make sure you are capturing samples in all of the different tributaries that are contributing that are representing a different land use, and see where you have the major sources. So in this tributary, since you have two sources of sediment, the mine and the city, then you could sample downstream of each of those. This one is going to pick up the influence of the city and the mine, so you could use the information here to subtract from here to understand what the contribution is from the city and the urban area. So you definitely, if you had plenty of money, you would want to sample those different sources, and then you would want to sample the combined influence into the port to develop a budget above and below the port. And then it would be good, of course, to see what is being flushed through the dam system, to see what's the wash load or the suspended material that's not being deposited. And does that change over different conditions? So some more things that I don't show on here, and I thought I had another slide on this, is I would collect bed load probably at this location to understand how is the energy from the flow in each of these impacting what is moving along the bed into the port. And then within the port, I would probably collect bed material samples and maybe even cores to quantify the thickness of the sediment and the types of sediment that are being deposited. Like, what is the size of the sediment? You're probably going to have the larger sands, the coarser sands being deposited at the start, the upstream end of the port, and then that will get finer and finer. So this helps you determine what kinds of materials are being deposited in the port. As far as, if I had money to collect enough samples, let's say 12 to 15 per year, then I might think about installing some surrogate instruments and maybe installing surrogate stations here, here, and here to look at on a higher time scale, time resolution, what's the contribution from each of these three main tributaries coming into the port. And then I might consider putting another one here to develop a complete budget above and below the port to determine what's the total loading using those surrogate technologies. So that is one possible approach. There are multiple ways to answer this question. As far as timing goes, this might be an approach. This is, let's say, an example of about 3 or 4 years of flow. I might try to ensure that I pick my samples at multiple different points on the hydrograph. And so I've got a combination of capturing storm events, and then I've got some periodic samples throughout the year during times when we're just trying to represent perhaps some baseline conditions or some seasonal variability. So the circles are the suspended sediment samples that I might collect at a site. And then let's say that this is the site that is just upstream of the port, for example. So the circles would be the suspended sediment samples that I would collect, the timing of those, and then the squares, the blue squares, are when I would try to collect bed load samples at that station. So why do you not see many squares during these parts of the year? Can anyone guess? Anyone guess why I wouldn't suggest or I wouldn't be planning for bed load samples? Porque a vazão está baixa e não tem energia suficiente para carregar o leito. Exactly, yeah. The energy is low, so we're not getting bed load movement at these flows. And that sometimes you need to determine at what flow that happens at your site.
and that will come with experience at the site. So if you sample at a low flow and you're not getting any material in the bed load sampler, then you know that's a flow when you've got nothing in transport. So that's why at this particular site, there's no bed load planned at these low flows, is because it's not moving in that condition. So it's not worth the effort because you're not going to get any sample. So I would say, I mean, ideally, if I had plenty of money, I would try to collect 12 to 15 samples per year, but try to focus most of them during a period of high discharge, whatever condition would cause high sediment transport at your site. And in some cases that actually, as Mike has talked about, some cases the high sediment transport comes well before the high discharge. So you have to collect you might take a year to collect samples over a range of conditions more frequently and get an idea of does the highest sediment come before the peak in discharge? Does it come after the peak? Like, what are the reasons why you would see sediment transport not correlate or relate well to flow? And understanding the sources of sediment could help you answer that question. Vocês mostraram vários exemplos de gráficos em que mostra a curva de sedimento junto com a curva de vazão. E a gente percebe, né, nos gráficos que a gente viu, que há um aumento da concentração um pouco antes dos picos de vazão. Só que, com a percepção do colega aqui, esses aumentos da concentração são em vazões mais baixas. Então, mesmo que eu tenha uma concentração mais alta, isso não automaticamente quer dizer que eu estou carregando mais sedimento. Então, essa questão para definir a coleta, né, para eu tentar monitorar o momento em que está a mais carregamento de sedimento, seria uma combinação ideal entre a curva de concentração e a curva de vazão. Porque não necessário, porque assim, quando a vazão está maior, eu tenho menos concentração, mas de repente a quantidade de sedimento que está sendo carregada pelo pico da vazão também é uma quantidade alta. Então a concentração em si não me diz o total de sedimento que está sendo carregado. Então, a minha intenção é achar isso. Qual é a maior parte do sedimento que está sendo carregado? Então eu tenho que tentar achar esse ponto ideal. So you're saying that so there's not a clear relation between flow and sediment because the highest concentrations are happening with low flows and then you get a dilution so if you collect samples over a range of conditions and make sure that you're collecting samples when you expect high concentrations and low flow and then also low concentrations and high flow, if you collect it over a range of conditions, you should see that relationship in your sediment transport curve. And just making sure you're collecting enough samples to represent that change is really what you need. Because your ultimate goal is to compute load, so the combination of the two. And so you just need to make sure you've got enough samples in your set to do that. But I would say also that there are some of the tools that Tim talked about, the load computation tools, and things like surrogate technologies. If you have enough samples, those can give you a better estimate of your loading that's independent of discharge, or that gives you a more direct measure of sediment than discharge. So that could be an approach if you can increase the frequency of sample collection. Okay. Okay, so the next question is, what if you only had enough money to sample 3 stations? Which ones do you think are the most important? So I'd say just take a couple of minutes and talk with your table and decide which 3 stations you think are the most important, and then we'll have one volunteer come up and give their suggestion. Yeah, Magda.
Okay, is there agreement or more fighting? There's more fighting over here. Okay, we have one more chocolate bar left. Tim, is it okay if I give out the last one, or do you have a need for the? Okay. So the one more chocolate bar left. So a volunteer to present which of the three are most important. Por pressão, eles me convocaram. Né? Oh, do you want this? Eu sou louca do chocolate. Não, esqueci ainda não. São 3 pontos, né? Sim? Então, colocaria... Ixi. Um ponto aqui, porque pegaria essa produção dessa região e aqui da floresta. Colocaria uma outra aqui, porque já pegaria da agricultura e, por diferença, talvez, a gente conseguiria ver a influência dessa parte, né? E também no porto para saber como que esse sedimento está chegando, né? Seria abaixo, a jusante. Okay. It's all right? That could be a good approach, yeah. Here is one possible approach. And let's say that you had to pick from these locations that were marked just for this example. This might be an approach. If the main question is, okay, so we know that sediment is filling in the port, okay? And we're not that concerned with what's getting out. We just want to quantify where the material is coming from and how it's getting there. And so this could be a possible approach, that you sample the 3 main tributaries coming in and assume that the addition of those, all of that material is getting into the port. So in this case, this would be a combined influence of the city and the mine. You would have to make the determination which one you think is, if there's a large difference between these 2 contributions, whether or not, and this one is going to pick up both of those. So really, adding these 3 together should get you what's being transported into the port. You would probably want to do some detailed grain size on these to determine what has the ability to be deposited. Like what kinds of coarse material, sands, have the ability to be deposited in the port. And that helps you determine where the majority of that material is coming from. So that could be an approach, but there are a lot of really good approaches here that could be right to address the question. I also like, if I could at all, I would definitely want to collect some bed material information in the port to try to identify, to sort of relate what's being deposited to the size of the material that's being suspended and transported here. So yeah, that's a possible approach. So just in summary, the main reason here that I wanted to talk about this is it's really important to know why you are measuring sediment at every site. So understanding what kind of questions you're trying to answer
will help you determine if your current sampling design is good or it's not good, and if you need to do something different. And then make sure that the approach that you're using, the number of samples, the type of sediment that you're sampling for is okay to answer the question you're trying to answer. If I want to measure, if the main concern is bed load and I'm sampling only suspended, that's not going to help you answer the question. So simplistically, that's what I'm trying to say. Make sure you're sampling when sediment is moving and represent the range of conditions. And then periodically, you know, every so often come back to the question, is what I'm doing at the site going to help me answer that question? So that's it. Any questions? Molly, eu acho que a gente também já tinha discutido sobre isso. No caso das estações fluviométricas, se eu não me engano, aí 20 a 30% da rede de vocês é custeada pelo governo federal dos Estados Unidos. É dinheiro federal. No caso da rede sedimentométrica, tem algum percentual ou todos são em parceria com esses cooperadores, cada ponto que vocês têm? Yeah, Mike, how many NACWA stations were there? 100, did you say? Probably a little over. A little over 100. So the main national network we have for sediment that's funded by headquarters is the National Water Quality Program. And so sediment is one piece of water quality. But that's, you know, probably about 10% of the total stations. But that program is going away, is gone, really. And so a lot of those stations, some of those stations are being picked up or paid for now by, or will soon be paid for by partner agencies. But yeah, that's about but the vast majority is definitely paid for by partner agencies, cooperators. Yeah. Alguém tem mais alguma pergunta ou comentário? Não? Okay. Okay. Thank So you, I think, are you? Yeah, I'm going to you're present. presenting? Yeah, good. Pessoal, como eu havia falado no início, né, a gente vai até as 13 horas, né, nós temos 1h20 ainda para aproveitar a oficina, né? Eu vou fazer algumas apresentações aqui pequenas, só sobre equipamentos. Quem já fez o curso sabe que a gente, no último dia, a gente mostra, com base nos relatórios, né, disponíveis no site do FIS, como é que eles testam os equipamentos dele, né? Antes de colocar em campo, tem que testar em laboratório. A gente vai ver algumas coisas aqui que são interessantes. Depois a Magda, né? Não, depois da minha apresentação, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai entregar os certificados, o pessoal do SGS já assinou todos os certificados, aí libera o pessoal que não é da CPRM, né, porque o que vai ser discutido é mais interno da CPRM, e o pessoal do SGS, a gente se despede deles também, aí a Magna passa o tempo que ela quiser com vocês aqui, né? Boa sorte. Boa sorte para vocês, né, que vão ficar aí.
Alô? Certinho? Pessoal, então, assim, normalmente tem 4 apresentações pequenas, né? Só mostrando algumas figuras, alguns gráficos sobre esses relatórios que estão disponíveis no site do SGS, no site do FISP, sobre o desenvolvimento desses amostradores. Nessa parte, normalmente a gente comenta o seguinte: nada contra iniciativas de empresas nacionais, né, ou até mesmo internacionais, na produção, no desenvolvimento de um amostrador de sedimento, seja ele de suspensão ou não, mas tem que ser desenvolvido com critério, né? A gente precisa ter certeza que com aquele equipamento a gente consegue coletar uma amostra representativa, né? Se alguém produzir um equipamento, aparentemente está adequado, mas se você não conseguir com ele coletar uma amostra representativa, para a gente não serve, não é? A gente não deve adquirir esse equipamento, muito menos utilizar na nossa rede, né? Então, não é só a forma dele, nem a cor, a gente tem que testar o equipamento. A gente vem fazendo isso, inclusive aquele mesmo que foi levado para a aula prática, aquele D96A1, a gente não está utilizando na nossa rede, a gente vai testar primeiro, né? Se tiver adequado, vai testar em mais alguma outra situação, se tiver adequado, ele vai adquirir para utilizar na nossa rede, né? Aí nesse relatório eles mostram, todo disponível, está inclusive no material aqui da oficina, né? Esse é do DH2, então é esse relatório aqui. Antigamente o site do FISP estava hospedado aqui, ó. Como esse é um relatório antigo, aí mudou agora para a página do SGS, né? Antigamente era nesse, né? Então esse é o relatório SS, né? Sobre o DH2. DH2 nós temos alguns aqui, né? Temos em Porto Alegre, acho BH, talvez alguma outra unidade, né? Nós tínhamos aqui na ANA, a gente mandou para alguma unidade. Agora eu não lembro qual foi. Então já vimos isso, né? O peso dele aqui aproximadamente 14 quilogramas, né? O container, que é o saco aqui de 1 litro. Aquilo que, interessante, que já mostrou a referência, porque aqui eles não usam mais o bico de 1/8, só tem 3,16, 1/4 e criaram um maior, o 5,16. Aí fica fácil memorizar que é 3,16, 4,16 e 5,16, né, de polegada. Ok? Já discutimos sobre isso também, que teoricamente ele não chega a 11 metros, né, com uma velocidade dessa de 2 ou de 1, porque ele não tem peso suficiente. Esse cálculo não está indicando isso, esse cálculo só está indicando que para ele descer, né, com velocidade de trânsito, que é o máximo que pode ser utilizado. Que lembre que amostrador com container flexível, a gente não tem aquele limite de compressão do ar dentro da garrafa, porque ele, teoricamente, vai, o amostrador ser submerso com esse container sem ar. Então, ele só tem aqueles 3 limites, né? Lembra que tem 4 limites para a velocidade de trânsito. Ele só tem aqueles 3 primeiros. Então, aí você pode descer com 40% da velocidade média na vertical. Nós vimos isso, né? Definido pelo próprio FISP mesmo, né? Esses amostradores suspensos por cabo, a velocidade de trânsito máxima é 40% da velocidade média na vertical. E se você descer com 40% da velocidade média na vertical, seja qual for a velocidade média na vertical, com um bico de 3,16 você consegue ir até quase 11 metros. Você vai, né, ele vai pegar metade desse volume, quando voltar, pegar outra metade, ele vai pegar aqui 1 litro. Né? Ele não está dizendo que você consegue amostrar ou que você deva utilizar. Por exemplo, lá no rio for 10 metros, você vai usar o DH2, velocidade de 1 metro por segundo, 2 metros por segundo, ele vai ser arrastado, não tem peso suficiente. E não é isso que está dizendo na publicação. Isso aqui eu vou passar, que a gente já viu também. Aqui é só o saco, um container, né? Mostra como é. Esse é do manual de operação dele. Esse aqui é importante, ó, que são os testes, primeiro que estão no relatório, que eles fazem lá, para ver a parte de configuração, né, de cada buraco daquele, porque lembra que o amostrador, entra a água nele, tem que sair, né, o que entra no saco é que fica, né, e eles fazem um teste, se eu não me engano, fazem 10 vezes cada teste desse, e aqui ele está vendo, calculando aquela eficiência, que é justamente o que nós vimos aqui, a velocidade média de entrada na água no bico do amostrador, dividido pela velocidade pontual ou, no caso, na vertical. No caso, a gente vai ver algum canal aqui, talvez seja o que ainda está sendo utilizado hoje, um canal de 90 por 90 centímetros. Então, aqui várias configurações e ele pega aqui, deve ser o valor ou médio ou mínimo, não sei. Testando várias opções.
Então, aqui com o comprimento daquele saco, inclusive no manual, estava consultando hoje de manhã, no manual D99, parece que eles fizeram o teste, inclusive, com um saco de 3 litros, né, para ver se mudava a eficiência. Então, aqui é o comprimento do saco, né? Então, aqui ele pegou a médio e qual é o menor valor, né? A referência deles lá tem que estar entre 0,9 e 1,1, né? Porque a gente viu que tem aquelas implicações na concentração de sedimento em suspensão da sua amostra, se essa eficiência ficar muito distante de 100% ou de 1, né? Então, esse aqui é o seguinte, ó, ele faz com bico de 1/4 e o amostrador DH2 para várias situações. Aí, vou deixar o pessoal livre do SGS, se quiser depois comentar alguma coisa sobre algum slide desse. Então, aqui o que ele faz, ó, velocidade, aqui está em pé por segundo, 1,5 pé por segundo é 0,46 metro por segundo. Esse 7 aqui vai dar por volta aí de 2,1 metro por segundo. Esse aqui é o limite mínimo, 90%, limite máximo, 10%. Interessante que do D99 ele já começa, se eu não me engano, com 4 pés por segundo. Então, abaixo de 4, com velocidades baixas, né, ele não daria eficiência entre 90% e 110%. Então, aqui com bico de 1/4, eles fazem isso para todos os bicos. Bico 316, continuando sendo o mesmo amostrador, DH2. Então, aqui, ó, interessante que vocês forem olhar na tabela, ele deve sugerir aqui que você não só utilize, né? Naquela tabelinha vai estar aqui a velocidade mínima com o qual você coleta a amostra de maneira isocinética, é a partir de 2 pés por segundo, que dá 0,60 metros por segundo de velocidade, né? Só que a gente viu que abaixo de 0,60 metros por segundo, quanto menor for a velocidade, menor a probabilidade de ter areia em suspensão, e essa questão da eficiência já não tem grandes impactos na concentração de sedimentos da sua amostra. Então, bico de 3,16, bico de 5,16, então faz isso para todos os bicos, né? Não só o amostrador, que às vezes tem algum problema no... Isso agora com o bico, né? Que deve ser o bico de teflon, tetrafluoretileno, desculpe, não sei se é a mesma coisa, né? Já com outro material, é tetrafluoretileno, esse TFE, né? Ele vai fazer com outro de plástico, então testa também de acordo com o material. Aqui, o anterior era para o bico de 3,16, aí testa com o mesmo procedimento, bico de 1/4 e bico de 5,16, né? Na realidade, aqui no canal, eu não sei se porque aqui está variando de velocidades, esse canal 90 por 90, deve ser por volta disso, a gente vai ver outra apresentação com isso. Aqui 0,46 até 2,1 metros por segundo. Eu não sei se é a capacidade do canal, não sei se também esse canal é o canal do REF, ou tem algum local específico que vocês fazem esse teste. E esse 2,1 não sei se talvez seja a capacidade máxima, né, que vocês têm lá no sistema, né? Enfim, mas ele só vai até 2,1. Então, ou seja, daqui para velocidades superiores, pelo menos no laboratório não foi testado. A gente não sabe o que daria, mas para as nossas situações aqui no Brasil, seria até esse valor, né? Aqui é o resumo dos resultados da eficiência. No caso, desculpe, de velocidade, né? Já vimos isso, velocidade de trânsito. Então, aqui, na realidade, a eficiência, a mesma coisa, anterior, né? Só que o bico aqui, na realidade, é parecido com o outro, né? Vamos passar isso. Interessante isso aqui, ó. Nesse caso aqui, ele está pegando aquele ângulo de arrasto, né? Você coloca o amostrador dentro d'água, de acordo lá com a resistência, o escoamento, vai ter um arrasto. O problema disso, a gente sabe que a gente não está medindo naquela profundidade, e nem muito menos na vertical. Em vez de ele estar naquela vertical, ele está fazendo isso. Então, na realidade, em vez de você estar medindo lá, por exemplo, a 10 metros, você está medindo, sei lá, 9 metros, a 8,5, a 8, dependendo do ângulo de arrasto. Quanto maior for esse ângulo de arrasto, menor é aquela profundidade que você está medindo em relação ao que você está medindo lá no guincho. Ok? Então, aqui, ó, ele coloca uma velocidade e aqui é o ângulo de arrasto, né? Ó.
Então, velocidades altíssimas. Veja aqui, ó, que é interessante, aqui é para 40 pés do cabo, né? Isso vai dar aproximadamente 12 metros, ok? Que é essa linha marrom aqui. Que eu suponho que, obviamente, ele não vai fazer isso no canal de laboratório 12 metros, né? Não existe canal de laboratório 12 metros. Não sei se nessa publicação fala isso, ou em outro relatório que eu tenha lido, isso parece que eles fazem em um lago, o lago está com água parada, correto? Aí eles colocam numa lancha essa velocidade. Então eles colocam a lancha com velocidade 2 metros por segundo, que é aproximadamente aqui os 7 pés por segundo. E medem o ângulo de arrasto, que a gente media. Antigamente, quando a gente usava mais molinete, a gente sempre fazia isso, né? Sempre media o ângulo de arrasto para fazer alguma correção, né? Aí eles fazem, não precisa fazer mais do que isso, né, pessoal? O amostrador, no caso aqui, DH2, só para aquela tabela, só iria até 11 metros, ele só faz o teste até 12. Não precisa fazer até 20, 30, como tem com o teste do D99, porque o D99 vai até quase 70 metros, né? Ele aqui, se eu não me engano, fizeram esse teste de ângulo de arrasto até 45, está no manual de desenvolvimento do D99. Então é interessante também, que aí você vai saber, ó como é interessante aqui. Então ele está dizendo que dados medidos, né, que suponho que seja isso aqui. Velocidade por volta de 2 metros por segundo. Se a gente tiver, não vamos nem colocar os 12 metros, né, que ele não iria. Vamos colocar 9 metros. Para 9 metros, o ângulo de arrasto seria aí superior a 30. No caso ali está dando 30 graus. Ok? Então, se você baixar esse amostrador com 14 quilos, em um local onde a velocidade média for 2 metros por segundo, o ângulo de arrasto seria 30 graus. Daí você já tira que ele não estaria a 9 metros. Ele consegue calcular a profundidade, né? Então, você tem que utilizar o amostrador com o peso adequado para aquela situação que você vai amostrar sedimento de suspensão. Aqui é só o contrário, é a mesma coisa, né? Aqui ele, em vez de colocar a velocidade, ele coloca o comprimento do cabo. É o mesmo dado, só apresentado de maneira diferente. Comprimento do cabo, ângulo de arrasto, e aqui são as velocidades. Isso aqui já vamos passar. Lembram essa tabelinha que está nesse documento? A gente aqui substituiu por aquela fórmula, lembra lá? Se fosse o caso, que não é, né? Volume de 420 ml, bico de 1/4, qual é a fórmula que a gente usa? Olha o chocolate, sobrou chocolate aqui? Eita, não sobrou chocolate, né? 3,3 dividido pela velocidade média na vertical. Aí você calcula o que está nessa coluna. O bico 316 tem outra fórmula, bico 516 outra fórmula. Interessante que eles usam lá alguns teleféricos, né? Inclusive para medição de vazão, utilizando medidor acústico, muito prático. Você está na margem, né? Coloca, prende o medidor acústico nesse cabo e sai fazendo a sua transversal lá tranquila de ida e volta. Esse você não precisa nem estar nem no carrinho, porque o teleférico, a gente pensa que você tem que estar naquele carrinho para você mesmo passar. Não. Às vezes você só prende, tem esse cabo já fixo. É bastante interessante isso, bastante seguro. Esse que você não entra no carrinho, né? Eles já falaram que aquele que você entra no carrinho, eles estão desativando, né? Aqui só algumas fotos do equipamento. Isso aqui é que não sei se eles estão mantendo. Isso aqui é para indicar que é plástico, né? Não sei se esse foi nos primeiros, né? Fazia isso. Primeiro isso é o que está no manual, né? Talvez para a pessoa identificar isso de maneira simples. Antigamente fazia, não sei se hoje está assim, não sei se o Mike já pegou algum desses. Primeiro é o que está na publicação deles. Teria um P aqui para indicar que é de plástico. Falamos só como é que prende, é muito importante. Isso é interessante, a gente viu, o Mike depois falou isso para mim também, e comentou isso com nós todos, e a gente sabe disso para o nosso AMS8, tem uma diferença enorme a forma como você vai dobrar aquele saco e coloca no amostrador. Dependendo de como você coloca, dá eficiências completamente diferentes, né? Aqui ele mostra como é que se faz, como é que prende, coloca naquela cabeça, como é que coloca o bico, como é que tira o ar, dobra no sentido longitudinal, tem que tirar
praticamente todo o ar, né? Pronto, esse é do DH2. Não vou tomar muito tempo aqui, é só para... Dessa, né? D95. Ah, esse é interessante. A mesma coisa, todos esses relatórios estão no material aqui da oficina. Também está disponível no site deles, né? Esse é o relatório LL 2000. Então, esse aqui, ó... Opa, pergunta. Vou ler, é o chocolate Luiz aqui. Vou sortear o chocolate Luiz. O outro... Ó a pergunta agora, hein? O outro a gente viu, o DH2 era com container flexível ou com container rígido? O DH2, que a gente acabou de ver. Porque tinha um saquinho lá, né? E esse agora, é container rígido ou flexível? Por quê? Agora toma de volta, né? Foi outra pergunta. Daí é quem fica por último, né? Quer acertar a última pergunta. Por causa disso aqui, né, pessoal? Não preciso ver. Como é 460, é container rígido. Ok? Container rígido. Esse já pesa quase 30 quilos. Esse está o projeto dele. Que eu vou passar. Ah, isso aqui é interessante. Né? Primeiro com base no que está no relatório. O canal de laboratório, 91 centímetros de largura. Aí eles fazem algumas inspeções visuais com filmagem. Posicionamento do bico do amostrador, se ele fica aqui na horizontal. Né? Naquela situação de ontem, ficou interessante, não sei se todos perceberam, de ontem não, de antes de ontem. O amostrador com um container rígido, quando você vai descendo, a água vai entrando na garrafa, o que acontece com o ar? Vai saindo. Então você vê as bolhas de ar. Né? E no caso de ontem, com a turbidez estava baixíssima antes de ontem, a gente viu o próprio amostrador. Não é? Só que em outras situações, a água está turva, a turbidez é grande, você não consegue ver o amostrador depois de meio metro de profundidade. E você não sabe se ele está com o bico na horizontal ou não, ele está submerso, então a gente precisa fazer esse teste aqui. Não é? Porque se ele não tiver com o bico na horizontal, já virou um problema. Se ele não tiver assim, qual é o problema disso? A amostragem vai deixar de ser isocinética e a nossa amostra vai se afastando de ser representativa, que é o que a gente não quer. Faz a orientação quando o amostrador vai ser submerso. E interessante isso aqui, ó. Não quer dizer que ele se mantenha na horizontal com velocidade de meio metro por segundo. Pode ser que quando tiver com 2 metros por segundo, ele comece a não ficar estável. Não é? E pelo que está no relatório, teoricamente, eles filmam isso e depois vão avaliar. Aí aqui eu vou passar, pessoal, o mesmo procedimento do anterior, né? O valor mínimo recomendado, a gente já sabe que quando a velocidade é muito baixa, a gente espera que não tenha areia de suspensão, não tem problema. Aqui ele está comparando dois amostradores, D95 e DH81. Né? Todos os dois com container rígido, até 460, todos os dois. Vou passar isso aqui também, a mesma coisa. Mas testa, aqui é só para demonstrar que eles testam tudo, né? Inclusive por bico, antes de utilizar na prática. Já vimos isso também. Aqui interessante que eles medem a temperatura, né? Para ver a influência da temperatura, a gente viu que influencia aquela viscosidade cinemática, a propriedade da água relacionada à sua resistência ao escoamento. E aqui comparando os dois, o mesmo procedimento também, né, pessoal? Ó, tem um canal, né, o filme aqui, ó, o canal, com a velocidade no canal. Enfim, temperatura, vamos esquecer um pouco. Ele coleta um determinado volume e um determinado tempo. É o que a gente faz, né? Inclusive em campo, né? Coleta o volume, sabe o tempo. A gente viu a equaçãozinha que a gente consegue calcular a eficiência com isso, né? Não precisa mostrar aqui novamente. Ele calculou aqui que a velocidade no bico estava 1,7 aproximadamente. E qual era a velocidade no canal? 1,5. A eficiência aqui vai dar maior ou menor do que 100%? Cadê outro chocolate aqui? Esse aqui já comeu. Dá maior ou dá menor? Nesse primeiro caso aqui. Maior do que 100%. Seria 1,7
dividir por 1.5. Por favor. I've got something for you to hand out. Fruit snacks. This is good. Agora o pessoal vai prestar mais atenção agora. Ó, tem velocidades aqui quase de 6, né? 6 já dá quase 2 metros por segundo. Ok? Tá aqui a mesma coisa. Ah, aqui é interessante, ó. Sorteando aqui, ó. Ele colocou... Aqui é a mesma coisa, né? Teoricamente coloca num lago, que não tem canal com 15 pés, e coloca a velocidade no barco. É como a gente calcula molinete, né? A água do canal está parada, você tem um carrinho com aquela velocidade. Né? Pergunta. Ele colocou aqui 15 pés. Ele poderia ter sido maior, por que só foi até 15 pés? Porque o amostrador contém rígido. Você só deve utilizar até 4,60. Vou devolver o seu, que o Luiz está com cara, tá com a cara triste aqui. Dizendo, rapaz. Poxa. Então ele só precisa fazer até 4,60. Só deve utilizar esse amostrador até 4,60. Ângulo de arrasto também parecido. Aqui nós já falamos. Passa rápido aqui para não tomar o tempo da Magda. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Aqui é a mesma coisa, né? Mesmo padrão, ó. D95, 800 ml, velocidade, ele tem um tempo. Eu vou passar, aqui só tem alguma... Ah, isso aqui é importante, ó. Pelo menos isso está no manual D95, né? Isso eu coloquei na minha apresentação, que é uma informação importante, tem que definir padrão, né? Então, o FISP define como sendo o volume máximo amostrável para os amostradores suspensos por cabo, né? Como sendo o volume que é retido no amostrador quando o mesmo é inclinado 10 graus com o bico para baixo. Né? Para esse amostrador de 95, esse volume é 800 ml, no que pese que a garrafinha lá é de 1 litro. Só que como é que ele fica dessa maneira, o volume máximo seria 800 ml. Okay? Bota o amostrador com 10 graus, bico para baixo, que fica retido. Por que suponho que faz isso? Porque quando ele está dentro d'água, ele não vai ficar exatamente, não é? Ele tem alguma estabilidade ali e isso pode... A amostra pode ser que não seja representativa se você pegar um volume maior do que 800 ml. Então, se eu meço o ângulo de arraste e ele dá... eu não posso coletar um litro. Não, nesse aqui não pode, mas isso aqui não tem a ver com ângulo de arrasto, não. Lembra que o ângulo de arrasto, ele vai fazer isso, mas não quer dizer que se ele não estiver na vertical, o amostrador não esteja na horizontal. Ele pode, né? Ó, ele só não vai estar aqui, ó. Ele só não vai estar nessa vertical, ele vai estar assim inclinado, esse é o ângulo de arrasto, mas o amostrador pode estar perfeitamente com o bico na horizontal. Mas esse é porque, como ele está suspenso por cá, boa sua pergunta, eu não vou dar isso aqui não. Boa sua pergunta, né? Porque isso é por suspenso por cabo, porque quando for suspenso por uma haste, como o DH81 e o DH48, ele já não tem esse limite. Por quê? Você está colocando, não é? Você consegue, botando ele na vertical, o amostrador está com o bico na horizontal. Com cabo, não, você já não tem esse controle. Vai depender da hidrodinâmica dele, né? Aí pode ser que ele fique assim, né? Quando você desce, não é? Pode ser com o bico para baixo, quando sobe o bico para cima, e pode fazer isso dentro de uma certa tolerância. Pronto, falta só... Acabou? Mas ele está escondendo um negócio, um brinde ali, gente. Vai ele, viu? Vai ter que fazer uma pergunta. Só faltam duas. Essa e outra. Rapidinho. DH48.
Ah, sim. A organização aqui está falando que está faltando 6 pranchetas. Né? Quem tiver alguma prancheta que a gente vai precisar para o próximo curso. Né? Já foi recolhido também os... Aqui na ANA a gente recicla tudo, né? Não pode se perder nada. E é melhor para o meio ambiente, né? Que é menos lixo, tudo. Ok, pessoal. Esse é o DH48, já vimos isso, vou passar. Já vimos aqueles gráficos, né? Tem transformou em tabela. Isso é importante, né? A gente ter sempre em mente isso aqui. Né? Não vou falar aqui novamente, vocês leiam lá depois. Eu ia passar rápido, mas o Ricardo não quer, então vamos discutir. Não, brincando, fica à vontade. Só mais uma coisa para chamar a atenção, o Osman falou bastante do limite de inclinação, né, em função da amostragem isocinética. Só que em alguns casos, igual quando a velocidade é muito baixa, igual ontem a gente tinha velocidade 0,04, é possível, não, aqueles cálculos teóricos não vão funcionar justamente porque a água entra por diferença de pressão. E aí não vai ser tão importante esses 40%. É possível que você passe, na verdade vai acabar passando, né? Mas não tem problema porque você não está tão preocupado com a amostragem isocinética. Porque a gente espera que não tenha areia em suspensão, como naquele caso de ontem provavelmente não teria. E quando não tem areia em suspensão, só com silt e argila, aquele gráfico que o Tim mostrou, que o impacto na concentração da amostra é muito pequeno, tendo só silt e argila. Isso mesmo. Não, isso aqui nós já vimos, vou passar, já está quase todo mundo cansado. E aí ainda teremos a apresentação da Magda ainda, então... Aqui normalmente o comentário que a gente faz aqui, a posição da pessoa e também o colete. Não é? Aqui no Brasil, comentei com o pessoal do SGS nessa semana, até mesmo a gente tem algumas fotos que eu mostro aqui, né, que a gente olha, pô, mas ninguém com colete, às vezes o cara não está nem com bota, e depois do memorando de entendimento com o SGS, você vê que está todo mundo, né, com todos os equipamentos necessários, bastante importante, trabalhos em altura, né, pilotagem de barco, é muito importante isso, que a gente aqui no Brasil às vezes é um pouco relapso com a questão de segurança. Um colete vazado desse aqui na lateral, Isso aqui nós já vimos, não tem muita novidade. Para fechar a minha parte aqui, desses dois, não sei por qual motivo, não sei se o time talvez saiba, já não tem muito material, por exemplo, do D49 e do DH59. O DH59 eu acho que até tem. Mas no D49 não tem muito material. Eu acho que eu não encontrei a época, né, que eu peguei esse material, né, no site lá do FISP. Não tem muito sobre o... Tá vendo? É um relatório antigo, né, de 1965. Então, acho que talvez não tenham sido feitos todos os testes. Se eu não me engano, foi nesse relatório, aquilo que eu falei das cores dos bicos. Algum relatório que eu li em algum momento, não lembro mais qual foi, ele tinha um bico de várias cores, né? Inclusive esse aqui é vermelho. Mas aqui se dá para reparar que o bico ele fica numa profundidade maior do que o exaustor, né? Para facilitar a amostragem. Aqui fica mais fácil ver isso, tá vendo? A amostragem, a garrafa inclinada, a gente não consegue pegar aquele volume completo, né, de 1 pint. O bico aqui, o exaustor, nesse caso aqui deve ser por volta mesmo dos 2 centímetros de diferença, que faz com que a água entre por diferença de pressão, né, para aquelas situações de água parada. Esse é interessante, que esse um fabricante nacional, ele modificou o D49 e o transformou no amostrador pontual. Né? Não sei se alguém lembra da primeira apresentação, lá em Porto Velho, lá em 2006, a gente coletou amostras pontuais para tentar comparar com aquele método alternativo, lá com o método acústico, o sinal de retorno, lá o backscatter do ADCP. E esse é um pontual. Então, é porque aqui eu não mostro, mas ele tem uma caixinha, você simplesmente desce o amostrador, aperta o botão, aí ele libera, coleta, a gente calcula um tempo normal, sei lá, 10 segundos, 15 segundos, para ele coletar aqueles 420 ml.
Aperta o botão novamente, ele fechou, você recolhe o amostrador, tem sua amostra. Isso foi feito lá em 2006, junto com o pessoal que estava fazendo as medições para o estudo de viabilidade daquelas usinas lá do Rio Madeira. A gente acompanhou. Esse é o D49, ele tem aquela molinha que eu falei, ó. Então, só para ilustrar novamente, como o pessoal da CPRM utiliza muito, às vezes, quando você sopra o bico e tampa o exaustor e está saindo ar, ou é a borrachinha que tem aqui na cabeça, que a gente mencionou naquele dia, que você tem que trocar ou inverter, né? Ou é essa molinha que está aqui. A borracha está boa, só que essa mola ela não está pressionando de maneira adequada a garrafa. Aí você só colocar a mão dentro do amostrador, puxar. Só tem que ter cuidado que, como ele tem uma trava aqui em cima, você pode cortar a sua mão. Então tem que ser com cuidado. Mas é isso. Isso aqui já falei, não vou falar novamente. Em geral, já falei também. Vamos passar. Pronto, basicamente é isso. Não sei se o pessoal do SGS tem alguma coisa para comentar. Molly said everyone needs a Walson. So if you ever need a job, the FISP will hire you. Your knowledge of the samplers is great. Thank you. And then the only other comment is, let me take this. The only other comment is that bank-operated cableway, where the field person is on the bank and operating a sampler out over the water on a cableway. I think that is a great option for you guys, especially in the higher flows, in the conditions. You know, you have the problems on the roads, and then the boats and the higher flows gets a little more dangerous. And so, yeah, if you saw those in Arizona, I think, is that? In Nevada. Nevada, yeah. And I've seen them. I haven't operated one, but I saw some in Kansas, and they were really happy with them downstream of a dam where they couldn't get access to, but they needed it really close to the dam and things. So just wanted to make that comment as you look at your network and things. Some of these cableways, in more recent reports, you'll see the field crews operating a tether boat out to where they lower the tether boat down, and then they can pull it across with the cable and back and forth, and so raise the tether back up, and they'll bring it because of access problems to the site. So there are multiple ways to use these type. Ok. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Pessoal, assim, ó, o SGS vai entregar o certificado daqui a pouco, eu acho que já estão todos assinados, né? Vai ter o tempo para a Magna. Eu já vou fazer aqui os agradecimentos, né? Fiz questão de anotar aqui, né? Porque eu estava contando os e-mails que eu troquei com a equipe do SGS, com o Tim, com a Molly, com o Mike. Foram uns 50, né? Com 50 e-mails para a gente ajustar a agenda, ver o que era possível fazer, né? O Tim, eu acho que fez talvez umas 40 perguntas, né, por aí, responder todas ali, mandar foto, vídeos, estava bem preocupado com a programação toda, mas eu acho que deu tudo certo, né, dá um certo trabalho. Então aqui de agradecimento a todos vocês, né, acho que a participação foi muito boa, muitas perguntas interessantes, eu acho que o pessoal do SGS estava destacando isso, né, vocês são muito interessados, eles sempre são assim, né, eles sempre perguntam muito, né, às vezes perguntam até de outras áreas, né, o pessoal é tão ansioso, pergunta muita coisa, mas aqui é só sedimentos. Então, a todos os participantes. Ao SGS, pelas excelentes apresentações, vários de vocês já têm contato com o SGS, todos que chegam aqui têm enormes contribuições, especialmente o pessoal agora especialista na área de sedimento, né? Que nem todos os SGS trabalham com isso, né? Alguns mais com a parte de vazão, às vezes análise de dados, mas agora com especialistas na área de sedimento foi bastante importante. Então, excelentes apresentações e o compartilhamento aí de experiência, né? O Alvo e a Magda, que a gente já fez essa parceria já há algum tempo, né, nos cursos, tem dado certo, né? Cada um no seu estilo, né?
Eu vou deixar. Não. Eita. Que eu fico comendo. Vocês... Então, Áurea, Magna, né, pela parceria, o Dalton pela apresentação, todo mundo acho gostou da apresentação, né? Os intérpretes aí, tradutores, né? Eu particularmente, às vezes eu me empolgo aqui, principalmente quando estou explicando, falo muito rápido, não é? Então, às vezes é um trabalho duro, né? Mas eu acho que deu tudo certo. Coordenação de eventos aqui da Ana, né? A Liane, que é a coordenadora, a Marcela e os demais integrantes. Diana, que organizou tudo, né? Eu estava de viagem 2 semanas antes da oficina, cheguei sábado, né? A oficina começou na segunda, por isso que uma apresentação minha eu tive que fazer do sábado para o domingo, né? Organizou tudo aí. CPRM, sempre a parceira da gente aqui em todos os cursos, né? CPRM Goiânia, gostaria de... que deu apoio total na parte de campo. Parte de campo a gente sabe que é pesada, fizeram tudo certinho. Então, o Indimar, Tiago, o Wallace, né? E o Adolfo, né? Todos aí, obrigado aí pelo apoio. E o Mauro, né? E o Mauro também, que deu apoio todo, foi organizado com ele, e o Zé Alexandre também, que estava envolvido. A SGH, né? O Matheus, você viu que o pessoal aqui da Ana levou os equipamentos, deixou tudo certinho lá, Alessandro, Thales e demais. O pessoal da gravação aqui, né, que organiza a sala toda, né? O material vai ser disponibilizado para todo mundo, né? Legal que a gente pode rever, às vezes ficou alguma dúvida. Como essa sala é uma sala muito boa aqui da Ana, para esses cursos, eventos, a gente, por padrão, sempre transmite pela internet, né, em tempo real, e também grava, né? Porque você pode ficar revendo alguma explicação, né? E hoje, com a tecnologia, tem muito videoconferência, videoaula, é muito interessante aqui, né? Então, basicamente, seria isso da minha parte. Deixa eu ver só qual é o horário aqui, ó, são 12h20. Então, a gente pode fazer o seguinte, não sei se alguém tem mais algum comentário, alguma coisa, gostaria de falar alguma coisa. Antes do SGS entregar os certificados, que aí a gente pode entregar os certificados. Quem não for da CPRM, né, acho que está liberado. Quem for, tem que ficar, né, porque a Magna vai passar aqui umas 2 horas falando ainda. Aí a gente libera os demais. Inclusive o pessoal do SGS, Diana viu aquela questão? Deu certo? Pode? Pronto. Aí o pessoal do SGS, eu acho que já pode, como eles têm voo agora à tarde, a gente mudou um pouco a programação. Inicial, na minha programação, a proposta era até às 17h, mas normalmente eles pegam um voo na sexta-feira e é bem razoável a gente acabar um pouco mais cedo, para dar um fôlego para eles, trabalharam duro a semana toda, né? Precisa de um descanso, né? Então, agradecer a todo mundo aí, eu acho que o evento foi muito bom, né? Palmas para a participação de todo mundo. Ok, eu acho que a gente vocês podem vir aqui na frente para a gente entregar os certificados, pode chamar cada um. Aí é interessante que vocês vão tentar pronunciar o nome de cada um agora. Só para ver se a gente consegue. Aí vem aqui para frente, por favor. Não, é quando for tirar, a gente tira. Eu tiro de todo mundo, depois eu passo. Ele vai chamando. Wanted to thank Anna for printing these so that they're much nicer than us bringing them through the airports. So thank you. Actually, I think if we present your certificate, Wilson, then could you help us pronounce the names of the others so we don't completely butcher them? Yeah, sure. Yeah. Okay, just take a picture of us here. Eu vou tirar foto de todo mundo, quer ver se o pessoal gosta de tirar. This is a little special. Do you want me to try to pronounce it? Yeah, please do. Just for fun. I apologize for mispronouncing your names probably all weekend, but we'll do it one more time here with Walson, Terlizzi, Guerrero, Lopez. Yeah, right. Yeah. Just for competition, let's have Mike and Molly do the.
And then we Okay, let's take a picture. Okay, thank you. You wanna try the other names? Here we go. Yeah, let's go there. Please. Yeah, you can't repeat. Okay, Wallace. It's not here? Ah. Tira foto, pode tirar foto. Segura aí e tira foto. Vai aparecer na foto também. This one you know. Luiz Carlos. This from the anel. Yeah. Parabéns. Tira foto também. Obrigado. Bruno. É rápido. Tem meia hora. Fabrício is not here. Luana. Luciana. Luiz Tomás. Luiz Coelho. Luiz Noronha. Vai tirar foto aí. A Magda. É. Vou sumir no meio de todo. Não, esse aqui merece dar um abraço. Aproveitar a oportunidade. Tiago. Tiago tá aí não? Tá não? É. Tiago Quintiliano, tá não. O Mauro Sérgio. Mais uma vez, muito obrigado. Pedro Cunha. Pedro Marques. Ah, parece. Tem até a torcida, hein? Acho que está tendo uma programação extra aí que a gente não ficou sabendo, hein? Rafael.
Renato. Obrigado. Ricardo. Sorry about the question. Roberto. Tailine. José Wellington. Amanda. Amanda. Adolfo. Ralou muito em campo aí, ó. Álvaro. Podia botar aqui, hidrossedimento. Né? Tem que botar no sobrenome, né, Álvaro? Ademir. Ademir na ilha de Brasília. Anélio. Arthur. A Vilmar. Carlos Mauro. Esse nem eu consigo. Joana. Cadê o sorriso? Dalton.
Janaína. A programação social foi agitada, né? O trabalho que deu fazer a agenda. Você não viu o nosso grupo. Indimar. Indimar aí, alô. Organizou tudo de campo aí. Iago. Ah, é? Vai ter a campanha. Ah, olha aí, tá vendo? Gustavo. Peraí, gente, ele pediu para eu filmar aqui. Não é sempre, não é sempre. Duvidei. Frederico. Cássio. Christian. Fábio. É muito maracatu nesse Recife, né? Nossa conterrânea, né? Diana. Eduardo. Muito corto. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse eu saí bonito, hein? Já é difícil. Ah, não, bate outro então. Ana Carolina. Ótimo. Pessoal, porventura alguém não recebeu o certificado, que às vezes a impressão não sai, todo mundo recebeu, né? Ótimo. Ok. Do you want to say something? To close the workshop? Yeah, I just thank you again, and may you have safe travels home, and we hope to see you again very soon for the next year, and some of you for the high flow mission, hopefully. And yeah, thank you very much for your hospitality and the excellent collaboration that we had this week. Anything else that you guys want to? If you're ever in the U.S., look us up and come by and see us. We'd be glad to see you again if you ever have that opportunity. I'd be proud to go to the field with each and every one of you.
Yes, thank you for your hospitality and fun. It's always good to have fun at work, right? And to meaningful relationships, meaningful work. Yeah, it's been a great week. And yes, if you're ever in the U.S., just look us up. We each have a little bit different areas to visit, and so maybe look us all up. Okay. Thank you. Now it's your turn. Não, mas esse o pessoal não vai embora? Só ficar com a gente agora? Não, eles vão, quem não for... Só CFRM. Anna's car, you take you Oh, okay. airport. You wanna go now? Wanna stay? We have some time, I think. Yeah, it's only 12:40. So we 15, 12 minutes. one, yeah. So we've got until then. Yeah, but we are going to have lunch at the airport. Think No, I so. think it's better. Yeah, Yeah. the airport is better than the one we're having here. Okay. Okay. No, it's pretty. We can still. Yeah, we can stay here. Magni, you want to talk something? CPI. Okay. Thank you so much for coming. I think it was a very great workshop. We have something for you. Yeah. And also Deanna. Uh-huh. So if we could. Uh-huh. Okay. Gifts, yeah. So we want to, yeah. Okay, we can talk my office maybe. Okay. Okay, let's go there. Deanna. Diana, conversar com eles aqui um pouco. Vamos lá para. Is there any other one person that really helped out a lot with the workshop that? No, it's much of not for the work of the Diana's work. Okay. Yeah. Não, aqui é mais fácil. Tá bom. Você deixa, né? Como todo mundo tá com fome. Uau, você vai ficar aqui, né? À tarde eu vou ficar aqui, só vou começar com o pessoal da chance um pouco ali. Carolina, vamos conversar rapidinho que a gente já sai para almoçar? Vamos. Pessoal, Já, o Dalton recolheu. Será que vai ter um bolo sem açúcar hoje? Não vai ter não, né? com geleia. Pessoal, vamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos aqui, tem todas as unidades, né, Ana? E porque tem algumas questões que eu observei durante não só esse evento, mas em outras situações, que a gente, na verdade, que nós estamos precisando é fazer padronizar algumas coisas, né? Que, por exemplo, no laboratório a gente já tem tudo padronizado, porque o IME também não exige e assim vai. Independentemente disso, o laboratório já tinha isso também, né? Então, eu vi que também se começar a ter alguém pegar uma parte e começar a distribuir informação, pode gerar uma série de ruídos, né? Então, a primeira coisa que nós falamos foi a questão da
identificação das amostras. Isso é um problema quase que geral de identificação de amostra, né? Então, a gente tem que estabelecer um padrão. Eu vi que um bom exemplo é o de Recife, que não necessariamente a gente precisa de ter essa impressão colorida que tem aí nas etiquetas, né? Eu acho que não precisa disso, o importante é ter exatamente essas informações. Tu não vai mostrar, mãe? Tu não vai mostrar um exemplo? Não, eu não consegui ontem, porque ontem eu tive que trabalhar, eu tive que entregar um trabalho, eu não consegui juntar as fotos. Mas eu vou fazer um relatório, vou falar isso no final. Então, essa questão da identificação, vamos ver se a gente realmente podemos usar como exemplo o de Recife, não só, gente, a amostra de concentração, mas como de sedimento de fundo também, que eles fazem muito bem organizado, né? Nós estamos tentando fazer uma informatização das nossas atividades do laboratório. Uma das questões vai ser o formulário, mas a gente vai fazer de uma forma que a gente consiga inserir no programa, né, que o Álvaro desenvolveu, porque não justifica, né? O que a gente está tentando fazer isso é para evitar de erros de digitação, erros de transferir de um dado que está na ficha para o laboratório, porque a gente já pega a informação, coloca no nosso banco de registro de amostra e já gera os nossos formulários. Então, é essa que é a intenção. Nós fizemos uma proposta de um novo formulário que nós enviamos para a Alice e para Ana Carolina, que em vez de ser um formulário por amostra, a gente fizemos de uma forma que pode ser mais de uma amostra por formulário, que eu não sei se isso vai facilitar. Eu sei que parece que Goiânia gosta de pegar o próprio formulário para identificar as garrafas. A gente, praticamente, isso não é muito interessante para a gente, porque a gente tem que tirar do galão e acaba que o galão fica sem identificação e a gente tem que escrever. Então, a gente vai ter que repensar sobre isso, tá? Agora, esse formulário em especial, eu vou revê-lo agora na próxima segunda-feira, porque eu tenho que colocar no nosso sistema, eu acho que já foi aprovado, né, por vocês, né? Foi. Então, eu vou colocar agora no nosso sistema e já lançar para vocês. Certo. Mas aí, tem uma coisa só que a gente combinou aqui, que vai ter o nome do técnico que fez a coleta, certo? Mas já tem no formulário. Mas aí, se juntar várias amostras, pode ser que tenha alguma que seja de outro Não, a gente pode fazer esse formulário por roteiro. Hã? Um campo de responsável para cada formulário. Não, mas aí tem dia que ela falou que às vezes Mas, Magda, é só fazer um formulário por roteiro. No roteiro ele vai passar por 10 questões, ele vai colocar aquelas 10 no mesmo formulário. Pode ser. Não tem problema não. Isso não tem problema pra gente não. O que seja fácil para vocês também, gente. Vocês têm que lembrar, eu coloco até... Acho que a única pessoa aqui da unidade que sempre me responde é o Mauro, gente. Eu pergunto uma coisa, na mesma hora ele me responde. Assim, Mauro, tá legal esse formulário? Eu pergunto, você tem alguma coisa? Tem erro, às vezes tem erro também. Então, qualquer alteração no formulário, a gente só comunicar que a gente abre uma versão, não tem problema. A gente pode abrir uma revisão, isso é previsto no sistema de gestão. Esse formulário é para enviar impresso? Não entendi, me perdi. Não, o formulário continua, gente. Vocês podem enviar para a gente e-mail físico, como pode ser via e-mail eletrônico, não tem problema, tá? Isso não tem problema. Isso vai depender de qual o estilo da unidade, tá ok? O Alson não está aqui, mas é importante a gente rever essa questão da marcação dos volumes nas garrafas de vidro, tá? Somente. A gente já tem umas lá, mas a gente já pode marcar, mas tem que ter esse trânsito, ou cada unidade marca, ou a gente marca também. Agora, já foi ano passado que nós conseguimos, a Ana comprou para a gente um marcador de vidro, entendeu? A gente já fez alguns testes e deu certo. Também pode enviar para a gente e a gente retorna com as garrafas. Tá ok? Mas todos podem marcar, podem comprar o marcador, não tem problema. Não tem problema. Só a gente só orienta como que vai fazer essas marcações, tá, gente? Não é difícil fazer essas marcações, tá? E é interessante, gente, no campo vocês também fazerem essa avaliação para as amostras de ID, aquela variabilidade dos 10% de, mais ou menos 10% de volume. Fazem isso também no campo, porque isso vai, como ficou claro nas orientações agora do Alson, que vocês também têm que avaliar, né?
E, se for o caso, né, no próprio formulário de envio de amostra, pode indicar para a gente, olha, faça essas amostras, processe essas amostras por vertical ou composta, também pode ter. Porque isso também diminui a nossa, mais uma atividade do laboratório, porque a gente está com um quadro muito reduzido, né? A transferência do sedimento de sedimento no campo, a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque isso é uma grande fonte de incerteza, uma fonte de certeza que a gente não consegue controlar. Então, tenha muito cuidado na transferência, né? E não usar as garrafas sujas. As garrafas, mesmo nas unidades, nas suas unidades, vocês podem lavar, é uma lavagem comum com detergente, não é uma lavagem difícil. Ou pode pegar aquela escova, não sei, a gente que já lavou muita mamadeira, né? Pode ser aquela escova de lavar, sei lá, copos, né? Essas coisas também é fácil de fazer a limpeza. Então, não usar as garrafas também sujas, porque é outra fonte de incerteza do ensaio, né? Eu já tinha falado que o ideal é a gente ter galão na forma cilíndrica e não essa quadrada, né? Retangular. É mais difícil para a gente colocar amostras. Fica muito mais difícil. E a gente evitar usar garrafa de água mineral. Ainda a gente recebe muitas amostras ainda com garrafa mineral. Eu sei que tem a questão de planejamento, ou aconteceu que esqueceu o frasco, mas tem alguns casos que está acontecendo muito, né? A lavagem mecânica, ela pode ser abrasiva e pode formar alguma ranhura na parede interna do galão. Não, mas isso não provoca precipitação, não. Isso, no nosso caso, no nosso sistema, não. Na nossa amostra não acontece. Agora, para as outras coisas nossas, por exemplo, para microbiologia, isso seria um caos, né? Mas para a gente, não. Eu fiz uma pergunta para eles, gente, a presença de... Desculpa? Só uma dúvida, a questão da... Só falando de peso, né, coisa. E no caso da saca? A gente tem que ficar secando, lava ela, não lava? Eu acho que pode lavar, né? Acho que o próprio Alson pode até ajudar nessa orientação. Eu acredito que pode lavar. Só que acho que sem nada abrasivo, porque não. só um detergente de sacudir, não sei. Pode só sacudir. O que a gente muitas vezes usamos o detergente, gente, principalmente para eliminar a parte de gorduras. Se não tiver gordura, pode ser só água. Só água mesmo. Gente, eu acho que nem água destilada a gente precisa usar. Gente, sabe, o nosso branco de análise é água de torneira. Porque se a gente for usar água destilada, é um consumo absurdo de água. Então, nós fizemos vários trabalhos na questão de consciência de consumo de água, e eu fiz vários testes, gente. É água de torneira. Né? Outra coisa que eu perguntei para eles é porque tem algumas amostras de fundo, vem com muitas conchas, né? Caramujos. Aquilo ali faz parte do sedimento de fundo. Então, quando vocês observarem isso no campo, a gente coloca lá no campo de observação, no formulário de análise, que foi observado concha, para a gente ter até mais cuidado. Tá ok? Tá? Outra coisa, Ana Carolina, que eu posso me comprometer é de fazer um levantamento, porque a gente tem um banco de análise de sedimentos, né? Essa concentração, todas as análises de concentração, a gente coloca dentro de um banco de dados. E é a partir daí que a gente gera os nossos laudos, né? Então, com isso eu consigo fazer uma consulta por estação, relacionando a quantidade de amostra, a quantidade de sedimento e a concentração. Porque se a gente for pegar em cada laudo, é um trabalho herculano, né? Não precisa fazer isso. Eu posso separar isso por unidade operadora. Eu conversei um pouco com o Arthur, que o Arthur cuida do nosso banco unificado lá na DIBA, e aí a gente vai conversar melhor contigo para ver se de repente a gente consegue acessar o teu banco, ou se a gente pode pegar o teu banco e colocar no nosso banco unificado. Essa foi uma pergunta que eu fiz, inclusive, para o Alson também, porque como que a gente está tentando informatizar? Porque antes o Inmetro, gente, ela exigia várias coisas da gente nessa parte de transferência de dados ou de emissão de laudo. Hoje, como que a norma tem uma norma atualizada que o Inmetro utiliza, essa parte eletrônica já está muito mais aceita do que papel. Hoje já inverteu. E eu preciso saber disso, porque o Alessandro, lá em BH, ele tem condições de fazer isso e já gerar uma consulta e já coloca no hidro já direto. Sim. Mas o que vocês usam hoje é o hidro. É o hidro.
Não, o laboratório usa o banco nosso próprio. Agora, ele pode pegar os dados, a consulta do banco. Isso ele pode fazer. Então, eu vou tentar fazer isso e entender melhor. Agora, logicamente, que essa parte da nossa informatização, estamos com outras prioridades. Mas a gente vai colocar essa também na fila. Ok? Quero falar alguma coisa, Alça? Não? Tá. Gente, por exemplo, o pessoal aqui de Salvador me pediu para falar um pouco sobre estabelecer um procedimento da lavagem das garrafas. Estou fazendo para Salvador, eu coloco também para todo mundo uma orientação, né? Eu acho que também, gente, essa parte do laboratório, acho que eu vou ter que melhorar bastante a apresentação, que realmente não tenho tempo. Essa parte da supervisão, esse 90% é a parte administrativa. Agora, eu ficando mais na parte técnica mesmo, eu acho que eu vou dedicar mais. Eu estava pensando até fazer um videozinho rapidinho. Que fica mais fácil, fica mais ilustrativo, fica mais confortável. Eu acho mais fácil. Então, gente, vou até deixar aqui o contato para vocês, não sei se é um interesse, porque agora vocês entram em contato diretamente com o Álvaro Mendes. É alvaro.mendes@cprm. Você ainda vai receber muito e-mail. Ixi. E alguns convites, né? Pode me convidar, gente. Eu adoro. O Álvaro é o nosso atual supervisor que vai atender o laboratório. E o nosso gerente é o Júlio Pinho também. Ele é uma pessoa bastante receptiva, tá? Qualquer coisa, manda para ele. Mesmo se eu for solicitar alguma coisa para mim, passa por ele também, que isso é muito importante. Que isso é ver a importância do meu trabalho na parte técnica, que está precisando ter um investimento muito maior, né? Alguns anos, gente, nós fizemos alguns trabalhos de treinamento para laboratórios, tanto os do governo como os particulares, na área de concentração. Inclusive, o Pedro, o PC já participou com a gente, né? E esse não é um treinamento específico só para os analistas, né? Muitas pessoas nos procuraram para entender, os engenheiros, para entender o que é o processo de análise e a partir daí entender melhor o resultado, né? Então fica muito aberto as visitas lá em BH. Por favor, considerar também Caeté, uma passagem lá em Caeté, nós estamos lá à disposição, tá? Então eu quero que vocês tenham muito carinho com as amostras, tá? Porque eu também tenho muito carinho com a parte de laboratório. Então, às vezes, quem cuida de laboratório é um pouco chato, né, gente? Eu já sou chata e tudo mais, então... E minha mãe já me fala que eu sou muito metida, sou mais ainda, entendeu? Com a parte de laboratório. Acho que é só. 5 minutinhos. Falei mais rápido. Tem uma pergunta lá, gente. Tem uma pergunta aqui de Goiânia. Diga, querida. Oi. Todo trabalho que a gente faz em campo, de coleta de sedimento, a gente não tem o resultado desse trabalho. Certo. Eu queria que você a possibilidade de disponibilizar esses dados para a gente, ou se já faz, onde é que está a falha, que não chega na gente, porque é importante a gente ter o resultado do trabalho que a gente faz. Como é que está sendo cada campanha dessa de sedimento? Tá. A primeira coisa que a gente tem que ter muito cuidado, gente, o laboratório não é o dono do resultado de análise. Os laudos, nós não somos donos dele. A gente tem que resguardá-los, né? Mas eu acho que nessa situação, Ana, a gente pode disponibilizar os resultados para o pessoal. Não, né? A gente combinou, eu já combinei com a Magda que a gente vai fazer o seguinte, ela vai receber o formulário das amostras coletadas com o nome do responsável pela coleta. E ela vai mandar para quem ela já mandava anteriormente e vai adicionar o responsável pela coleta. Isso eu já coloco, isso eu já coloco. Mas ele está querendo o dado também. Somente o resultado daquele trabalho que a gente fez. O laudo.
Agora, o que é importante nessa questão também é vocês terem um conhecimento da série histórica. Porque a partir da série histórica, vocês conseguem, talvez, desenvolver um trabalho melhor no campo. E isso a gente pode fazer. Hoje, gente, por exemplo, no laboratório, nós temos uns procedimentos de controle de qualidade. A gente fecha um ciclo em dezembro. A gente começa em janeiro, fecha esse ciclo em dezembro para alimentar janeiro, entendeu? Então, a gente fechando esse ciclo de 12 meses, a gente sempre fecha, gera a informação necessária e a gente atualiza os nossos dados do laboratório. Então, nossos dados do laboratório em termos de controle de qualidade são atualizados todo mês de janeiro. Eu acho que no nosso caso tem que fechar o ciclo de 12 meses de coleta e atualizar também, que é uma informação rica para vocês. Sim, ok, obrigado. E só para organizar, vamos fazer o seguinte, a partir de agora, os resultados também vão ser enviados para o responsável pela coleta. Tá ok. Em relação ao banco, a série e tal, aí eu vou conversar com o Arthur, a gente vai organizar lá no DAID com o banco unificado e daí a gente orienta todo mundo. Tá ok. Igual. Tá ok. Junto com vocês. Gente, tem mais alguma pergunta que eu fui muito rápida? Oi? O saquinho, sedimento de fundo, tem? Olha, o laboratório, gente, nós não somos responsáveis pela parte de frascarias e saco. A gente só mantém isso porque nós temos um auxiliar de laboratório que faz toda essa limpeza, né? Mas a parte de saco, talvez vocês tenham que pedir com o supervisor ou com o gerente essa parte para o fornecimento desse material, tá? Porque realmente nós não temos, né? Porque quando nós temos, a gente vai passando, né? E a gente está com recurso muito curto. Gente, é por isso que é importante. Eu já tenho assim, uns 5, 8 anos que eu faço um levantamento de número de análise e pedir dinheiro, né? Então, esse ano, provavelmente ano que vem, a Ana vai repassar, inclusive, recursos para o laboratório, porque nós fazemos ainda, né? As análises sem nenhum repasse orçamentário desse projeto para o laboratório. Então, é muito esforço que nós fazemos para atender a operação da rede, não só essa parte, e também para a gente manter a nossa acreditação, essa questão de a gente manter a qualidade dos resultados, tá? E é um custo. Eu fico suando, não passando a sacolinha, mas consigo. Diga, querida. Chegou o dono do dinheiro? Chegou o dono do dinheiro? Faça ali conta que a gente também aqui. Gente, mais alguma pergunta? Deu para esclarecer para você? Tá bom. Então, eu vou fazer um relatório, Ana, mostrando o que é legal, o que não é, sabe? Deu umas orientações. Nós iremos continuar, gente, fazendo registro de não conformidade das amostras, tá? Isso pra gente é muito importante. Eu não pude ficar, não vi tudo que vocês falaram, mas eu queria aproveitar para tirar uma dúvida com você. Querido. Nos casos, por exemplo, em que a gente quer, né, fazer uma amostragem só de superfície, ou então assim, fazer as duas, para poder, de repente, fazer como se fosse aquele box coefficient, né? Aí, em tese, está em desacordo com o padrão da rede. Vai chegar lá, vai ter escrito superfície. Não, tem problema não, dá pra gente processar. Não tem problema. Eu queria te perguntar se precisaria fazer alguma especificação assim. Coloca só na observação, coloca só na observação que ela foi coletar na superfície. Ah, sim, mas assim, não tem que, tipo assim, pode analisar, a gente fez não propósito. precisa, só colocar na... Tá? Gente, mais alguma pergunta? Então, vou agradecer a todos essa paciência, né? Agora, as reclamações vão vir para outro nome, né, gente? Eu posso descansar um pouco, mas a gente está aí à disposição para qualquer dúvida, ajuda, tá? Talvez agora eu esteja até mais disponível, né? Tomara que sim, né? Tá bom, gente.